بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. السيدات والسادة، الحضور الكريم، ضيوف القيادة العامة لشرطة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به فعاليات افتتاح الدورة المتقدمة للفحص الجنائي للكوالين والأقفال الميكانيكية والإلكترونية، تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها رقيب أول أحمد ناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تتشرف اليوم أيها الحفل الكريم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي بدعوتكم للمشاركة في الدورة المتقدمة للفحص الجنائي للكوالين والأقفال الميكانيكية والإلكترونية. هذه الدورة التي تحظى برعاية كريمة من سيدي سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي. جهود كبيرة بذلها المشرفون على الدورة من قسم فحص آثار الأسلحة والآلات بإدارة المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة خلال الأيام والساعات الماضية لتذليل كل الصعاب وتوفير البيئة المثالية لعقد هذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي. ولأن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي لم تكن تريدها فائدة تقتصر على كوادرها، ولكنها أرادتها فائدة تعم جميع الأجهزة الأمنية والشرطية المحلية والخليجية. لهذا وجهت دعواتها للإدارات العامة للشرطة في باقي إمارات الدولة وكذلك للأجهزة الشرطية في دول الخليج العربي الشقيقة، كما أنها اختارت أحد أبرز وأهم الخبراء في مجال الفحص الجنائي للكوالين والأقفال بمختلف أنواعها الميكانيكية والإلكترونية ليحاضر في فعاليات هذه الدورة. والملتقى العلمي المصغر هو السيد مارك ويبر توبايس من الولايات المتحدة الأمريكية. يتفضل الآن سيادة المقدم خبير ناصر عبد العزيز الشامسي رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لإلقاء كلمته. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يسعدني أرحب بضيوفنا الكرام الضيوف على دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي في المدينة العالمية تتخذ من العلم ميدانا ومبادئ لها في كل من ممارساتها عملية، ولعل هذا ما يميز تجربتها الفريدة بنظرتها في العالم. تجمعنا هنا اليوم أيها الأخوة الأعزاء ونحن بصدد إقامة الدورة المتقدمة الأولى للفحص الجنائي للكوالين والأقفال الإلكترونية والميكانيكية. هذه الدورة تحظى برعاية واهتمام كبير
كبيرين من قبل سيدي سعادة فريق ضاحي خلفان تميم القائد العام شرطة دبي. هذه الدورة أو ورشة العمل تعقد من باب تطوير العمل الجنائي والتعرف على ما هو جديد في هذا المجال الواسع في علم الجريمة، الذي نعلم جميعنا تماما أنه علم لا ينضب جديد ولا يتوقف عن التطور، وكل ما نقوم به مثل سير بمحاذاة هذا التطور. ولأننا في شرطة دبي لا ننظر إلى هذا الاستثار بالمعرفة الجديدة، لأن وحدنا فقد ارتأينا وتوجيهات من سعادة فريق ضاحي خلفان تميم القائد العام شرطة دبي بمشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي معنا في هذه المعرفة في هذا المجال الحيوي في مجال الفحص الجنائي للقوالين والأقفال الميكانيكية والإلكترونية. ونحن وحتى تكون الفائدة حاضرة وأقصى درجاتها وجدنا أن نأخذ من خبرات من يعملون بها، وما تزال لهم بصمات واضحة في هذا المجال. فقد يعني دعينا اثنين من أكبر الخبراء في هذا المجال، طبعا الخبير مارك ويبر توبايس. تعريف بسيط عن الخبير: هو محقق المدعي العام ومتخصص في تأمينات المؤسسات ويقطن في سويكس فول ولاية داكوتا الجنوبية. ممثل ومستشار لمصانع الأقفال القوالين العالمية، وممثل ومستشار لوكالة الحكومة والمؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار خارجي لدول أوروبية فيما يتصل في تصميم القوالين والأقفال وكيفية تجاوز هذه الأقفال بطرق فنية والنظم الأمنية. عمل وأشرف على تحقيق مئات من القضايا وأشرف عليها بذاته، سواء كان قضايا إجرامية أو مدنية خلال حياته المهنية. ألف عدد 6 كتب للشرطة. أصبحت وأصحاب المهن في هذا المجال التأمينات على مستوى عالمي. طبعا الطبعة الثانية كانت من 1400 صفحة ومن مجلدين أو نسختين استفادوا بها كل من التحقيق الجنائي والمختبرات الجنائية على المستوى العالمي، وأدار ورش القوالين والقادرين على اتخاذ قرار، وكما أرسى قواعد على اتخاذ قرار في هذا المجال النظام الأمني، ووضع 28 جزء من نسخ إلكترونية. زين. مارك عضو في عدة منظمات مهنية محترفة في مجال نظم التأمينات والتأمين، منها المنظمة الأمريكية للصناعات الأمنية ASIS، وجمعية فحص آثار الأسلحة والآلات AFT، والجمعية الأمريكية لاستخدام أجهزة كشف الكذب، والجمعية الأمريكية لشرطة أجهزة كشف الكذب. عقد طبعا مارك عدة محاضرات بشكل واسع بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في مجال الطبيعة الأمنية والتأمينات وأمور محددة في التحقيقات الجنائية وتقنية الاستجواب، ويمتلك عدة 4 براءات اختراع تتضمن تجاوز الفني للقوالين والأقفال ووضع النظم الأمنية. طبعا الخبير الثاني اللي هو توباياس بلوزمانيس، هو فني ومصنع ومصمم في مجال القوالين والأقفال على مدى 25 سنة بمدينة ميامي فلوريدا، وحاليا لديه براءة اختراع مع براءة اختراع أخرى في مجال التسجيل. شارك في تأليف كتاب نظم ميدوك ذات التأمين العالمي في كيفية تجاوز هذا النظام. مستشار أول أكبر مجموعة مصانع القوالين والأقفال في العالم. عقد عدة محاضرات وأشرف على تدريب عدة فصول خلال 4 سنوات في عدة أماكن في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا بمجال التجاوز الفني والتأمينات العالمية والدقيقة للقوالين والأقفال والمعدات الأمنية. هو أحد مدراء المختبرات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية في مختبر، وهذا المختبر يفحص القوالين والأقفال للمصانع الكبيرة العالمية لاختبار الكفاءة العالية للقفل ومجال التجاوز الفني. هذا تعريف بسيط للجماعة. يعني أتمنى أن هذه الدورة تكون الجميع يستفيد منها، بيطلع من خلالها بخبرات أمور تهمه في مجال التحقيق ومجال الفحص الفني. جزاكم الله خير. مع السلامة. يتفضل الآن السيد مارك توبايس الخبير المحاضر في هذه الدورة لإلقاء كلمته.
So most of you do not speak English. Yes? What? Most don't speak English. Not most of them. Less than half. Okay. We are very happy to be here. For me, this is my 4th trip to Dubai. For my partner, it's his first. We're very pleased to be able to work with all of you through the good offices of Nasser. I've known Nasser for probably 15 years through AFTI in the United States. I've been a technical advisor to AFTI on locks and safes for a very long time. The next 5 days, we hope to provide some valuable information and insight for all of you with regard to locks, keys, how we break them, how they're constructed, and why they're important, obviously, in investigations. Nasser, do you need to translate? وترجم جماعة. زين. Can you repeat that the phrase again to? يقول طبعا أهمية طبعا ما بتكلم شو بدأ يرحب ويتكلم عن بدأ يعرف المعرفة اللي بيننا على مدى 15 سنة. الآن حيكون طبعا الدورة عن كيف القوالين والأقفال كيف تفتح كيف تركب وكيف تصنع وكيف وما أهمية استفادة في مجال التحقيق. In my experience in the United States and overseas, most crime lab technicians that I deal with have little expertise with regard to locks. You understand tool marks as far as forced entry. حسب مجال خبرته في الفنيين موجودين في مختبر الأسلحة الأمريكية خبراتهم قليلة في مجال فحص القوالين. ما نتكلم على tool mark. But the inner workings of locks, and especially the newer electromechanical locks, are not within the expertise of most crime labs. معظم الأقفال القوالين الميكانيكية والإلكتروميكانيكال معظم المختبرات ما عندهم الخبرة في هذا المجال. In my world, I work 2 different areas. I work investigations for both government and private clients involving technology and security. أنا في حياتي اشتغلت في مجالين، مجال مع الحكومة ومجال الخاص في قضية تأمينات and security and what? Security. Investigations. تحقيق التأمينات. Okay. And so the other part of my world is security. وعدة مجالات في مواضيع التأمينات. And for that, I travel around the world working with lock companies. We have a testing laboratory in the United States where we analyze locks for different clients, including government agencies, and then we figure out how to break them. على هالأساس نحن نطوف دول العالم المصانع نشوف المصانع كيف تصنع عندنا مختبر نفحص القفول والأقفال وكيف ونشتغل حق الحكومات والمنظمات على هالأساس احنا نشوف هذه مدى قوة هذه القفول وكيف نقدر نتجاوزهم أو نقتحمهم. One of the things we hope you come away with after this seminar is that most locks can be broken, even the high security locks. يعني خلال هذه الدورة أو يعني نوصل إلى نتيجة إن كل الأقفال ممكن فتحها حتى اللي هي ذو درجات عالية من التأمينات. So this is obviously important in investigations, and I have worked cases, and in my world I deal with high-level criminals, low-level criminals. وهذا بينفع في مجال التحقيق كثير
انا وتعاملت انا مع نوعين اللي هو هاي اللي هو مستويات عاليه في الاجرام ومستويات متدنيه في الاجرام. Locks are often the first line of defense for most locations, and you know, some of them are very good, some of them, as you know, are very poor. طبعا الاقفال يعتبر الخط الاول للدفاع، في منهم ذو جوده عاليه وقويه وفي منهم ضعيفه جدا. We're going to show you a number of videos this week on how we analyze locks, especially consumer locks that you deal with, and why they're so easy to open. اوكي. خلال الدورة هنعرض بعض لقطات الفيديو اللي هو الأطفال معتاد استعمالها في البيوت وكيف تفتح. We hope to give you an insight into the way we think, which is really different. It's out of the box. We're hired, and our clients are the largest lock companies in the world. على هالأساس طبعا احنا تم يعني تكليفنا بعمل يعني تحاليل الأقفال وزبايننا هم مصانع كبيرة في مجال الأقفال. Some of them are very, very surprised. They have the best engineering in the world, but they're very surprised at the ways we figure on how to open their locks. And the criminals can be equally clever, as you know. المصانع فيه مهندسين ممتازين جدا في عمل تصميم، ولكن يتفاجئون بمقدرة ان هالقفل يصمموه كان فتحه. فمع ذلك ان ايضا في مجرمين بذكاء ان يقدرون يفتحون هذه الاقفال. If we have time later this week, one of the cases that I was peripherally involved with was in 2003, 2004 in Antwerp, Belgium. في خلال الدورة يمكن أعرضكم على قضية هو يعني اشتغل فيها سنة 2003 و 2004 في بلجيكا. I was allowed to examine the vault where over $100 million in diamonds was stolen by 7 career criminals from Italy during one weekend in Antwerp. قضية سرقة مجوهرات how much? 100 million. 100 مليون دولار. سرقة في بلجيكا، وهو طبعا كان التحقيق بقضية هذا الأقفال والتأمينات from Italy. No, the criminals were from Italy. المجرمين طبعا إيطاليين كانوا. This occurred in Antwerp, Belgium, where all the rough-cut diamonds in the world are. معروف بلجيكا طبعا اللي هي مكان صنع الألماس أو تورد الجوهرات. So this is my world. 7 career criminals, 2 years in the planning to steal over $100 million in diamonds. Again? 2 years. 2 years. They worked 2 years. They planned it 2 years. خططوا على الخطة سنتين للاستيلاء على هذه الجوهرات. They caught the guys, but they never got the diamonds back. قووا على الجماعة بس ما استعادوا المسروقات. And we analyze the component parts of this burglary. We've got a PowerPoint, if we have time, that we'll go through it because of all the mistakes that were made. وخلال طبعا الباوربوينت بيعرض شو الأخطاء الفنية في التصميم أو التأمينات اللي كانت تخدش هذا المجال. My way of lecturing is with PowerPoint, and frankly, especially because of the language, it's more as notes for me than for you, except for the pictures. طبعا أسلوبي في التعامل في الباوربوينت to people to know more. Yeah, I use it as an outline. Okay. But the photographs, obviously, they understand. طبعا هم طلع الصور وكذا
وهو طبعا هذا العرض حيكون لكم انتم على اساس انتم تستفادوا بهذا الموضوع اكثر منه هو، لانه هو عارف المواضيع، بس انتم ايضا لازم تكون تناقشون، يعني بس فقط انكم تشوفون صور تسكتون، في لازم يكون تفاعل بمواضيع الدوره هذا. يعني عندكم قضايا صارت برزوها، ايضا عندكم مواضيع مشاكل في الصوره او مشكله في نفس مشكله واجهتكم، ايضا تعرضونها تناقشونها، لان الامور هذه حتطلع حلول كثيره فنيه انتم يمكن مش مدركينها، او يمكن انتم ناسينها تنفعكم كثير. If at the end of our seminars you all want the full PowerPoints, we can post them on our website with the links for you to get them for your agencies. اوكي. اذا انتم الباوربوينت اللي بعضها تحتاجونها ممكن عن طريق الويب سايت ماله ممكن تاخذونها حق الجهات اللي انتم تشتغلون فيها، سواء في المختبرات الفنيه على مستوى دول الخليج. And if you want any of the videos, please let us know. إذا محتاجين أي فيديو في أي موضوع معين في أي فول خبروا. A couple other comments. First of all, we're used to being interrupted when we lecture. طبعا في ملاحظة أنه هو يستانس إذا أنتم قاطعتوا في محاضرته. I'm used to lecturing at our police academy, and so I'm used to interaction. We're here for you, so if you have questions or there's something you don't understand, that means probably more than one of you doesn't understand, so please interrupt, ask questions. هو ألقى كذا محاضرات في كليات الشرطة أو معاهد الشرطة، فبالتالي لو في أي شيء استفسار سؤال قاطعوا مباشرة وقولوا رأيكم أو استفسروا أي سؤال خاطركم. A couple other things. Business cards for Tobias and I are up on the table. We also brought copies of my book, the multimedia edition of my book for everybody, that you can take back to your labs. هو طبعا أحط البزنس كارد ماله على الطاولة ممكن تاخذونه، في نفس الوقت عامل كتابة على شكل ميديا 4 سيديات، كل سيدي طبعا كل مجموعة 50 سيدي، يعني وفي كفر هناك غلاف وفي علب فاضية، يعني كل واحد ياخذ الكفر يحط فيه يسمونه الغلاف وياخذ السيدي ماله يحطه في الغلاف وياخذه، يعني كل واحد يعني 50 سيدي، كل واحد ياخذ 4 سيديات، عبارة عن كتاب إلكتروني أو ميديا كامل عن أمور تخصكم أنتم. Now a couple things. This is do-it-yourself, make the books. Would help. So you need to take each one of the colored discs, the orange, red, black, yellow. تاخذون كل واحد اللي موجود حدد الالوان، الغلاف مع السيدي من فوق اسود والاحمر والاصفر. There's jacket covers, same color, and DVD cases. اوكي. يصير هني طبعا هذا عباره عن ميديا كتاب كامل هذا، وهذا الغلاف يعني تاخذ الكفر، كل واحد ياخذ كفر يحط يسمونه الكفر هذا الغلاف ويحط السيدي ويشيله معاه، على كل واحد 4 ياخذ معاه هذا كتاب الكتروني على اساس يستفيد منه في المعمل ماله. ايه ها؟ الوكيل يوزعنا خير ان شاء الله بهذا بخلي حد او يسمونه ها؟ الوكيل يوزع مرة. خير ان شاء الله. Okay, very briefly, what's on the CDs? First of all, the CDs have to be unlocked. في اول شيء بالنسبه للسيدي لازم تفتح هذا كود. شفره رقم لا حاطه ثمن مغلق طبعا حتى ما بيشتغل عندك. Yeah, we'll cover it later, but when you get back to your labs or whatever, you have to email us a code. Okay. We'll email you back a code. أول ما تاخذون مختبركم طرشوا له إيميل، عشان طرشكم إيميل يفتح الكود. Yeah. إيه لأن هذا معلومات عن الضوء مو أي واحد يصير ياخذه. Okay. Okay. So we can show you how to do that later. What's on the discs is 4 books,
that I wrote that are very, very comprehensive, including forensics. السي دي عبارة عن 4 كتب اللي كتبهم كل داخل السي دي ومن ضمنهم خاص بالفورنسيك بالتحقيق. There's about 75 hours of video included in the discs. 75 hours. في الديسك 75 ساعة فيديو. On opening locks, opening safes, analysis, the entire subject. عن فتح الأبواب، فتح الخزن والتحقيق والتحليل. You've also been provided with the government version, which has all the government bypass tools. وأنتم أيضا Government bypass tools. أيضا أنتم ممكن تحصلون على الأدوات اللي خاصة الشرطية أو هذا اللي هي ممكن تفتح إجازات فنية للأبواب. Okay. The other disc is called DAME, D-A-M-E. Defenses Against Methods of Entry. أحد الديسكات طبعا مسمى ديم Defense Against Methods of Entry. مضاد ضد دخول against entry أو مضاد الدخول. Okay. It's actually a United States course that's taught to some of our law enforcement. We actually put together a course with about 80 video segments on how to open locks and safes. هذا مسواه حق الشرطة لو انفورسمنت حق how to open locks. كيف تفتح الأبواب. Okay. The last disc, and there's only like 20 or 25 of them, is the Medico Lock, which is another book that we wrote. السي دي الثاني 25 ديسك هو عبارة عن خاص ميديكو. ميديكو شركة أمريكية تعتبر من أقوى الشركات الأمريكية في صنع قوانين الأقفال. أجيب لطيف أو ميديكو. ميديكو اللي تصنع الأبواب اللي خاصة بالأجهزة الدفاع والسي اي اي واللي يسمونه والبيت الأبيض ويسمونه والطيارات تدمير الطيارات. هذه من أكبر شركة تصنع فيها. فهم عملوا كتاب إن أطفال ميديكو يعني كيف تفتح وكيف لأن ما ليس بالقوة اللي هي توصف فيها. So the books are also going to be here for you on that subject. This is the locks that are used at the White House and the Pentagon. هذا يسمونه الأطفال استخدام في البنتاغون والبيت الأبيض. So we had a project, we broke these locks worldwide. احنا عندنا مشروع قدرنا نفتح الأطفال بشكل واسع. So that book is on disc for you also. It's been a case study that we're going to talk about. وهي قضية دراسة قضية هاي أصلاً الموضوع بدأ كقضية. Okay. How many of you are familiar, you understand locks and how they work? كم واحد فيكم يعرف ميكانيكية الأقفال وكيف تشتغل؟ Okay. Not very many. Not very many. How many of works with tools. yeah. How many of you know how to pick locks? كم واحد فيكم يقدر يفتح الأقفال بطرق فنية تجاوز فني؟ Okay, so we're going to assume that, as we normally do, that you essentially know nothing about how locks work. Is that a fair assumption? هو الآن بيبدأ معاكم من البداية كأنكم معلوماتكم صفر أو ما عندكم معلومات عن القوانين. هل هذا عادي يتعامل معكم من البداية؟ ها؟ It's okay. Is that okay? Yes. Okay. Because in America, most of our crime labs, they don't know. So when we teach, we assume you know nothing. يقول حتى في المختبرات الأمريكية كثير منهم ما يعرفون، فنحن نفترض نتعامل معهم من البداية كأنهم ما يعرفون شيء. I'll make a couple other comments. My partner is from Miami and has been a working locksmith in Miami and is from Venezuela for 25 years. شريكة في ميامي
وكمل 25 سنة في مجال الأقفال قوالين وهو أصلا من أصوله من فنزويلا. Toby and I have worked together for several years, have written a book together, and run our laboratory together. يقول شريكة اشتغلوا مع بعض عدة سنوات وألفوا كتب عدة سنوات اشتغلوا في المختبر القوالين مع بعض. So we'll both be showing you how to do certain things, and Toby will do a lot of the mechanics while I'm talking. توبي بيكون بيوريكم الأمور العملية قدامكم بينما هو يتكلم في هذا الموضوع. Okay. Does anybody have any questions so far? هل عندنا أي سؤال؟ No? هل عندنا أي استفسار أو إيضاح أو طريقة الشرح؟ هل هذه الطريقة اللي هو يتكلم وأنا أترجم It's okay with you؟ أو يعني ماشي زين كذي الطريقة هاي؟ ها؟ في شيء؟ يا جماعة ترى بعض الكلمات يمكن تفوتني ولا شيء اللي يعرف إنجليزي ذكرني فيهم ترى. Okay? Okay. Yeah. Okay. And so finally, we have 5 days, but the last day, we have our associates coming in from Germany. They're over in Qatar right now at Minipol. في يسمونه طبعا 5 أيام. آخر يوم بيجون الاثنين من ألمانيا الآن موجودين في قطر مينيبول. Go ahead. Okay. They'll be here Thursday. Thursday. Okay. Thursday على أساس بيعطون بعد محاضرة presentation about some system of the So we're going to talk about high security government opening tools. بيتكلمون في آخر يوم عن أدوات الحكومية فتح الأقفال آخر يوم. Okay. So otherwise we've divided our time into really 7 other areas. And we don't know exactly how much time we're going to take for each area. It depends somewhat on your feedback. احنا عندنا 7 مجالات نتطرق فيهم بس ما نعرف طبعا خلفياتكم انتم اللي فيها بداية كيف ولكن هاي اذا نغطي 7 مواضيع كان بها. So basically we want to talk about locks and keys and a history of bypass and tools. نتكلم عن تاريخ الأقفال والتجاوز الفني والأدوات. We want to talk about keys and why they're not secure and how they can become involved in your investigations, from information about keys and how to make keys. وأيضا حنطرق موضوع المفاتيح again the keys and the keys, either both to simulate them and to derive information from them. كيف نستخلص معلومات من هالمفاتيح وكيف طريقة أدائها and what how to simulate them. How to simulate them, how to make them. أنت كيف تصنع. So then we also want to talk about the kinds of locks that we've broken and how we did it. ونوريكم مجموعة الأقفال اللي ممكن تفتح وكيف فتحت. We're also going to talk about master key systems. راح نتكلم على موضوع المفتاح الرئيسي. All of you understand what master key systems are, yes? نظام المفتاح الرئيسي معروف طبعا لكم الجميع. One key to open lots of locks. Okay. Okay. So we're going to talk about how to break those systems. نتكلم كيف تم اختراق هذا النظام. And why that's important. وليش هذا مهم. And then we're going to talk about some electromechanical locks. هنتكلم عن مواضيع الإلكتروميكانيكا الأقفال. The best in the world. الأفضل في العالم. And how we figured out on some of the models to break them. وكيف بعض الموديلات قدرنا نفتحهم. Now, why is this important? ليش هذا مهم؟ Because with the electronic locks, there's audit trails. Audit trail. Audit.
audit records. اوكي لان في القوانين هذه او الاقفال فيها ممكن تتبع الاثر الكترونيا. And in a criminal investigation, you would rely on these audit trails. وفي التحقيق جنائي انت لازم تتبع هذه الاثار. But the problem is, what happens if there is no audit trail? بس شو اللي صار انت ما قدرت تجد هذه الاثار. If you don't understand that, you can reach the wrong conclusions. اذا لم توصل لهذا بتوصل الى نتائج خاطئه. So we're going to show you some examples of how we've defeated these locks with no audit trails. نوريكم كيف نحن قدرنا نفتح هذه الاقفال بدون وجود آثار إلكترونية. And the end of the week, we're also going to talk about some issues involving hotel security systems. ونتكلم أيضا عن تأمينات في الفنادق، لباب الفنادق. We're engaged in the beginning of a project now for one of our clients. إحنا الآن يعني نشتغل في لأحد العملاء. To examine a lot of different hotel locks. نفحص جميع مختلف أنواع الأقفال الخاصة بالفنادق بأنواعها. And vulnerabilities. How they can be bypassed. أوكي وكيف يمكن تجاوزها فنيا. The final comment I'll make: locks can be very complicated. تعليقات الأخيرة أن القفل الأقفال تكون أمور معقدة. And there's no universal answer to opening them. وما في جواب عالمي يعطيك إجابة سليمة أو كاملة. Especially electronic safes and electronic locks. خاصة الخزن الإلكترونية والأقفال الإلكترونية. And so it's all very specialized now. صارت الآن أمور متخصصة جدا. And so there's no magic. We need to look at specific locks. If you have questions, there's not one answer for all of them. الآن مش قضية سحر، قضية الآن صار كل قفل له مجاله الخاص، يعني كل واحد له أموره الخاصة. ممكن أجاوبك على هذا القفل بس ما أقدر أعطيك إجابة كاملة عامة على جميع الأقفال، كل قفل له خصوصياته. أوكي. شكرا. جماعة الآن الساعة 9:30 بعد ما نتكلم مقدمة حنتولى الإفطار، وبعد الإفطار إن شاء الله نباشر بالدورة. في أي استفسار؟ عارف الحكم شيء؟ خلاص إذا سمونا على الفطور موجود لكم بوفيه. Going to present is basically a history of locks, how they're made, the designs, and certain bypass tools. Okay, so the first PowerPoint that we're going to present involves the history of locks, the different kinds of locks, certain designs, and bypass tools. بيكون طبعا العرض الأول يكون عن تاريخ الأقفال وتصاميمهم وأسلوب تجاوزهم على الفترات. From a long time ago, when locks began to be manufactured in the Industrial Revolution, people figured out how to break them, and it was common knowledge. من بداية الثورة الصناعية عند المشروع ولا غير مسموع؟ عند بداية الثورة الصناعية في تصميم الأقفال، أول ما صمموا الناس تصمم الأقفال، الناس فكرت كيف تكسر هذه الأقفال. And it's been, for the last couple hundred years, a continuing war between lock manufacturers and criminals and locksmiths to try to figure out how to open locks and then how to fix them and then how to open them and how to fix them. وعلى مدى 200 سنة كان حرب ما بين مصنعي الأقفال وما بين المجرمين كيف هاي
هاي تصنع الأقفال وهاي كيف تفتحها. وحتى مصنعي الأقفال نفسهم بدوا إيش؟ هم يفتحون الأقفال على أساس يعرفون شو عيوبهم على أساس كيف يطورونها. So, why is bypass of locks important? لماذا البايباس البايباس اللي هو تجاوز الفني في الأقفال يسمونه بايباس. يعني لماذا يعني التجاوز الفني مهم في الأقفال؟ So, essentially, okay. So, essentially, there's a lot of reasons why bypass is important. But mainly protection of life, protection of property, protection of information. طبعا أهمية الأقفال for البايباس حق حماية الأرواح والممتلكات يسمونه حماية المعلومات Which? What? Oh, espionage? Fine. تجسس. اوكي. وايضا national security اللي هو التأمين القومي والإرهاب. اوكي. Okay? So, Could you please identify bypass exactly what's being linguistically? what it means? Yeah, exactly linguistically. Okay. Well, go ahead, Tony. Basically, when you have a lock, the lock is intended to be opened with a key. To understand the question. Mhm. This is a bit more. Okay. What's your question? What it means by that. تقنية يعني في الأقوال يعني bypass بالتحديد يعرف تعريف تعريف تحديد يعني تعريف أو تحديد كلمة البايباس هو التجاوز الفني. A locking system, a cylinder, is designed to be opened by a key. Okay? If you open that lock by other means than the key, you're bypassing the security of that lock. مثال على ذلك قال القفل السلندر يفترض أن يفتح المفتاح المخصص له. إذا فتحت المفتاح أو بأسلوب غير مخصص له هذا يسمى التجاوز الفني اللي يسمى بايباس. And especially on investigations, if you see a lock, you see who has access to the key. You look for keys. You don't look for bypass methods for opening that lock. طبعا أنت في التحقيق أنت بتشوف أول شيء المفتاح اللي فتحه ثم بتشوف شو الأسلوب اللي فتح فيها القفل هذا نفسه. This becomes more complicated because there's a lot of different ways to attack a lock. طبعا هذا صار أمر معقد لأنه صار أكثر من طريقة لفتح الأبواب. Most of you obviously have heard of lock picking. معظمكم سمع عن قضية اللي هو picking اللي هو استخدام طفاشة معروف باللهجة المصرية طفاشة اللي هو اسمه picking. Okay. But there's many other ways. In my book, there's at least 40 different bypass techniques. بس هناك عدة طرق في كتابي هناك 40 طريقة تقنية في هذا المجال. And so we're going to try to introduce you to a number of these techniques. ونحن بنحاول نعرفكم على هذه التقنيات. This is your line that the key never unlocks. Yeah, here's where I always start. The first rule, the key never unlocks the lock. The key never unlocks the lock. عنده عدة قواعد. القاعدة الأولى عنده المفتاح لا يفتح القفل. So what does that mean? Yes, tell me. Because I saw you looked a little perplexed. Okay. Okay. The key actuates the mechanism that unlocks the lock. So when we teach bypass, there's a lot of different ways to unlock the lock. One of them is a key. That's the easiest. But you can use a pick, you can use wires, vibration. There's many different ways. طبعا في عدة طرق لفتح القفل. طبعا أبسطهم المفتاح.
ولكن هناك تستخدم الطرق اللي هو عبارة عن ذبذبات، عن البيك اللي هو السلك أو وايرنج السلك داخل في عدة أمور لكن هياخذ وقت. So, as investigators, you need to have a thought process. How did this lock, if the lock got open, how did it get open? أنت كمحقق في قضية ما، أنت لازم تفكر يعني هذا القفل كيف فتح بدون مفتاح؟ The most obvious is a key. طبعا أبسط شيء هو المفتاح. But there's lots and lots of variables we're going to talk about. هناك عدة مجالات وأمور كثيرة ممكن نتكلم فيها. So بالموضوع. there's three broad categories of bypass. Three broad categories. Forced entry, covert entry, and by keys. طبعا ثلاث طرق لدخول المكان اللي هو طبعا اقتحام بقوة. Force and the second one. Covert entry. cover entry اللي هو surreptitious. يعني ممكن تفتحها لكن بطريقة مغطاة يعني ما تنبان. اوكي. Or forced entry. Force. طبعا force entry then. Force. And the third one is a violation of key control, using some form of key. Force cover. Covert. Force. And with some form of a key. اوكي. طبعا فورس بقوة، اقتحام بقوة. كفر فورس كفر انتري اللي هو دخول بشكل شرطية، ما اعرف شو مقصدها بالضبط. والثالث اللي هو طبعا استخدام مو غير مفتاح فتح الابواب. So basically, as Toby said, bypass means opening the lock in a way it wasn't designed to be opened. طبعا توبي يقول قصده في قضية بايباس أو التجاوز الفني إن فتح الباب بطريقة فنية بدون استخدام مفتاح. Okay, so there's a lot of expertise and information that you need to really understand this subject. تحتاج إلى خبرات كثيرة وتعلم كثير لتفهم كيف يتم هذه الأمور فتح الأبواب. What we integrate in what we do is the following subjects that we need to understand a lot about and then put them all together. Here's the list. نحاول نجمع معلومات نحطهم بشكل متناسق نستخدم المواضيع ثم نتطرق لهم. وهذه هي المواضيع اللي هو اللوكس الأقفال، سيلز الخزائن، security physical and electronic اللي هو التأمينات المادية والإلكترونية، بايباس تكنولوجي المهم تقنية التجاوز الفني، بايباس tools and technology الأدوات اللي تستخدم فيها في البايباس specialized bypass. Specific bypass issues. Can you read it better here? Specific bypass issue. مواضيع المخصصة في التجاوز الفني و Specific vulnerabilities for each lock. Specific weaknesses. نقاط ضعف في يسمونه مخصصة لأقفال معينة، اوكي؟ المفتاح أو النظام المفتاح الرئيسي. هذه المواضيع اللي طبعا. And then the required subjects that we teach. متطلبات المواضيع هذه. يسمونه نظام يسمونه اللي هو انتي بيكينج اللي هو ضد البيكينج الطفاشه. فيتشر او الامور اللي هي خاصه بالانتي بيكينج اللي هي ضد الطفاشه. و bypass capacity and method of entry. المهم مدى اتساع التجاوز الفني وطرق دخول وتقنية التجاوز الفني وطرق نصب المفاتيح
what mean cross key? Cross key. Let's talk about a couple things briefly. Does everybody know that keys are all made by code? حد يعرف ان المفاتيح تصنع برقم شفرة او كود؟ إذا عندك رقم كود ممكن تصنع مفتاح؟ أنا عارف تعرفون؟ ممكن شوف أنت مكانك مثلا أي سيارات خاصة القديمة شوي يعني في رقم في سيريال نمبر سيارة على فرض عندك هذا الرقم سيارة تصير عند الوكيل يقول سيارة راح أعطني هذا الرقم في الكمبيوتر ينسخ لك المفتاح حتى الآن الورش المفاتيح إذا عندك رقم مفتاح سيريال نمبر بماركة معينة في عندك داتا بيز ممكن تقول رقم يسووا لك إيه ينسخوا لك عليه هاي يسمونها الشفرات. Okay, you need to understand. I'm used to standing also. The need you need to. I'm gonna keep sitting. So. You need to understand that, especially in investigations, if I look at your key for 5 seconds, I can remember, I can decode that key in my head, remember a series of numbers, and go make that key. يقول لي أنا خلال إذا كانت أنت فقط مفتاح واحد ترى في كثير مفاتيح فيها أرقام. إذا أنا بس نسخت بس أعطي رقم شخص معين وأشوف الرقم نسخه في مخي خلاص أنا بإمكاني أخذ الرقم لأحد الورش يطبع لي نفس المفتاح. هاي موجودة عندنا في الإمارات. كان عندكم في الدول موجودة الثانية نفس المفتاح موجودة. يا جماعة الشخص المعتاد يمر على محلات المفاتيح بيعرف المعلومات هذه. يا جماعة المعلومات هذه في محلات المفاتيح موجودة زي ماركات معينة إن كل مفتاح عليه رقم كود. حتى يا شباب إذا عنده مفاتيح طلع مفتاح يقول في رقم ما في رقم. بعضهم في أرقام. هذا الرقم إذا عارف أنا إنسان متمرس أعرف بس أعرف المفتاح الماركة والرقم اللي عليه ممكن أصير عند أي أحد من المفاتيح عنده في طبعا أكل كمبيوترايز عند المحلات كلهم عندهم داتا بيز فممكن يقول لك هذا يظهر لك رقم مفتاح قالب المفتاح اسمه هذا ينسخ لك عليه إذا أعطيت الرقم المفتاح. That remembers me is the same way that Nasser looks at people and tells us they're for certain regions of the country. مثل ناصر قصدي يقول لك كنت معاه سيارة كنت كل ما في السيارة يقول له هذا جنسية فلانية هذا جنسية فلانية هذا جنسية فلانية وكنت أعرفهم يعني عن طريق الجنسيات بس شكلهم ها فيقول نفس الشخص المتمرس في المفاتيح ممكن يعرف المفتاح هذا بيت بكل طريقة بكل سهولة. For me, everybody looks like the same, but for him not. Now, for me, locks looks different. Keys look different, and we can see where these keys go from and where it belongs to. زين مثلا يقول ناصر يقدر يعرف الجنسيات بس اللي هي كل واحد نفس الشيء. بس في مجال المفاتيح أنا أقدر أفرق بكل سهولة لأنها مجالي أفرق هذا المفتاح لين مصنع من كذا من النظرة الأولى ها بس الناس ما يقدروا يفرقون. So here's what's important to start with, and we'll go into this later. You have a kid that has access that borrows your key. عندك مثلا أحد الأشخاص المراهقين دخل على يسمونه شاف دخل يتحصل مفاتيحك. And he either looks at it. When I was 15 years old, I could make keys by looking at them. يقول أنا لما كان عمري 15 سنة كنت ممكن أصنع مفتاح مرة إليه بس. So today it's even easier because all the cell phones have cameras. الحين أفضل عن الأيام عن قبل أن الموبايلات فيها كاميرات تصور مفتاح بس. So we can take a picture of a key and then make one later. أنا ممكن أصور المفتاح وأصنع عقب. Because all keys are cut to specific depths. لأن كل المفتاح مقطوع بارتفاعات مختلفة. So, and all that information is available. كل هذه المعلومات متوفرة. So basically, as we're going to talk about later, keys, there's two components. There's the actual key itself, which is defined by the keyway of the lock, or the little wards of the lock. Again, the sentence. The keyway.
the wards of the lock, lock all of the right line. في طبعا اللي هو يسمى طريقة المفتاح أو مجال المفتاح. أنت تشوف فتحات السلندر في تصاميم معينة لها تدخل المفتاح، كل مفتاح تصميم معين يجري في المجرى، مجرى المفتاح. فالمجرى الكل قفل له تصميم مجرى. إذا أنا عارف من شكل مجرى المفتاح، يعني ممكن المفاتيح هذا لها تصميم معين حق المجرى، كل مفتاح له تصميم آخر عن المجرى. This will be the keyway. It's the profile that has to match the key in order for the key to enter. يعني هذا هذا القطع خاص هذا المفتاح. ففي كل مفتاح له قطع خاص آخر له. فأنت بعد تعرف شو قطع المفتاح. ديزاين خاص. ها؟ ديزاين خاص. شكل خاص. شكل خاص. So, and the second part of the key is the depths for the tumblers. لوحة هناك لوحة. إذا في لوحة يسووا لها لوحة. ها؟ لوحة شرح إذا كان بيحتاج شرح لوحة هناك. I have. Yes. You said, sir, about the depth, and you said this as well that nowadays it's easier to just like take a photograph of a key and maybe make and assimilate a new key, right? Yes. But don't you need the depth for it? I mean, you can't figure out the depth from. Well, actually, you can figure them out. First of all, if you shoot a one-to-one photograph, Yeah. then it's very easy to figure out. But if you have some very basic data about the lock, you can look at a key and decode it. السؤال هذا يقول بالنسبة للأقفال المفاتيح يقول بالنظر يعني ممكن يسوي نسخ ولا لكن بالصور ممكن لكن تقول عندي صعوبة إنه يقول بالنسبة للعمق المفتاح صعوبة تسويه. ويقول لا إذا كان عندك إمكانية أو الأمور الأساسية في الأقفال أو علم الأقفال الأساسية وعارف الأمور هذه أنت بإمكانك تسويها. Okay, let me give you an example. I'm going to take a photograph of this key. Okay? We take a picture. No, the picture is okay, but I have to translate. Okay. First of all, on the picture we're going to see it says EVA. طبعا ماركة المفتاح يسمونه إذا. Okay? Okay? So we know the manufacturer. Well, لا، wait a هذا minute. مصنع. Back step. What if it doesn't say EVA, but it's the shape of the key? Yeah, the shape of the key. Also. Because there's a lot of As I said, you're used to, you get clues from the keys. The keys talk to you. أنت تشوف أنت ممكن يقول المفتاح ممكن يتكلم لك أنت يعني ممكن تعرف عليه. هذا الشخص يعني متمرس أنا في رأيي. Yes. I think she means the actual that we need for us. Yes. Okay. Get Yes. the exact size and then we can copy it. Okay. With the actual depth. If I look at key, I see it's like deeper, higher, a little deeper, deeper, and deeper. Okay. Without the scale, there is no scale that gives the actual size for the key. Each No, manufacturer has a table. Okay. Okay. I know that this manufacturer has 5 depths. Okay. 1 through 5. كل مصنع له ارتفاعات معينة. مثلا هو يقول المصنع هذا مثلا يقول أنا عارف إذا المصنع عنده 5 ارتفاعات ما يغيرهم. The manufacturer أنا tells عارف me. هالمصنع عنده 5 ارتفاعات. Yes. لأن صنع بهذا الألوف، فبالتالي لازم يثبت ارتفاعات معينة ويغير عليهم يسمونه اختراعات معينة. Everything is standard because all the keying systems, when a locksmith has to put in the locks and set up master key systems or individual systems, everything has to be standardized as far as measurements. كل مفاتيح يكون لها ستاندرد شو اسمه بالعربي؟ معيار خاص او لها معيار خاص ها؟ يكون مثلا لها معايير خاصه في الارتفاعات لان هالمعايير الخاصه حيصنعون المفتاح الرئيسي الماستر كي حيصنعون ايضا مفاتيح اخرى هالمعايير ما يقدروا يغيرونها. I think, for example, the yield key, I'm going to call it as a teeth, this teeth. Mhm. It's a difference. Yes. But each From each to other is different. The But- depth is different. is you can cut this by an electronic machine.
okay, this key. I mean, by photograph. You the photograph. Yeah, but you can look at the photograph, And the code is. and If sometimes you- the codes are on the key. If you look at one code, Fortunately, in my country, there's no door key and these things. I think it's not possible to copy it. But for car key, I think it's possible. Well, yeah, the car key is a Door different keys. problem. اوكي بالنسبه للمفاتيح ممكن عمل نسخها. هو الان يقول بامكان بالصوره انسخ المفتاح انا. انت يا جماعه في ملاحظه يا جماعه في ملاحظه بس اقول لكم اياها. لا تقيس قدرات الجانب. محلل الكمبيوتر الهاكر اوكي عنده قدرات عاليه لدخول كمبيوتر الاخرى. انا قدراتي بسيطه فما اقيس نفسي واقيسه علي انا. اللي يقدر يركض 100 متر في اقل من دقيقه غير شخص اخر ما يقدر يركض الا بعد ساعتين يقيس قدراته. لما يقول لك انا انسخ هذا المفتاح هذا شخص له قدرات ترى قدرات متفاوته بين الاشخاص. this is an ما فيها example of the key. صعوبه. I'm going to show this key later to you. فقضيه اني انا اقدر انسخ هذه المفاتيح This اقدر manuf- انسخها حتى انا اذكر في الثانويه العامه اخذت مفتاح جبت انا هذا مسحه صغير جبت مفتاح ثاني اسحت نفسي لما سويت واحد من نفسه. فممكن الشخص ممكن ايش بس ايش لازم تعرف المجرى المفتاح. قضيه هذه قضيه المهارات ان كان راح تكسبها بالممارسه او بالتعريف. فمش قضيه ان فيها صعوبه في معرفه هذه الارتفاعات. I think impossible. This manufacturer has 9 depths. يعني هي هذا بس No. This is the question. Well, كيف شو سؤال؟ No, but Another question. here's the problem. And I didn't mean to get off on a tangent because we're going to cover this later. But the understanding code cutting keys is really important. You asked if you don't have the manufacturer data. But here's the problem. If you go, let's say it's a really common lock in your country. Everybody sells it. You can go to the hardware store wherever you buy locks and you can buy some other locks. Same kind. يعني انت بامكانك تروح اي محل ادوات And compare, that's exactly right. تصير اي من المحلات ممكن تشتري اقفال معينه لبيتك او لك وممكن تشتري محل ثاني او نفسه تشتري مفاتيح مشابهه لمفاتيحك. او انت اذا كنت تنسخ ممكن تاخذ مفاتيحها تنسخها ممكن تسويها موجوده هذه الامور. انت عندنا في دبي ما ادري في الدول الثانيه كيف طريقتها بس عندنا احنا في الامارات في دبي. انا بامكاني اروح محل اي محل فوق ابغى قوالب معين عطني صندوق قالب مثل يل على خلاص شركه يل بطول معين في اطوار معينه او مجرى معين. ابغى هذا اشتري عادي اخذ هاي عادي يبيع. هاي موجوده عندنا هاي موجوده بكثره السوق الاسواق لكل مصنع ولكل نسخه تشتريه وانت بامكانك تنسخ عليه. احنا صار عندنا هالقضايا السرقات من كم سنه في بعض الفنادق السيفتي بوكس انه ماخذين قوالب من السيفتي بوكس وكان الناس ايش ياخذ المكان المنزل ياخذ هالقوالب ياخذ سيفتي بوكس ايش ويقصص عليه على حسب الاطوال اللي عند اللي ماخذينه. هسه هي مره ثانيه الناس مع بدل الناس يسكنون يفتح سيفتي بوكس مالهم ومسكوا بس لكنه اني انسخ مفتاح بطريقه معينه بطريقه موجوده القوالب هذه. Let me just tell a 1-minute story. How did I start all this when I was 15 years old? You had a question? Yeah. الآن المفاتيح تغيرت شوية هناك في الآن مفاتيح فيها 4 جهات للمسافة. اوكي. وهل هذه السكيورتي للطفاشة؟ Where's the other the key over? No. Okay. Okay. I know what you mean. Okay. Okay. The key what you mentioned before you can see it like this, but now it has different shape and shape here. You see this one like pattern. So how you can copy that? Oh, how can I copy? I mean it's Okay. Silicone, epoxy.
Clay. ساك طين او ماده السيليكون واتنس Epoxy. ما يسمونه ايباكسي بس ما اعرف تكون عربي بلاستيك يا لا سيارة يسمونه ايباكسي بس ما اعرف صراحه يسمونه بالعربي ايبوكسي بعد مع المادة ايبوكسي ها Any other questions? So let me just tell you how I started all this. Everybody says, how did you get into this? When I was 15 years old, اوكي يقول كيف بدا في هذا المجال لما كان عمرك 18 سنه when I was 15, my mother says, go make a copy of our house key. اعطته امه مفتاح بهذا يصير نسخه حق مفتاح بيتنا So I went to the gas station. We used to make key copies. ورحت عند محمد كرول اللي كان يسوي نسخ مفاتيح And it didn't work. وما فتح الباب So I was downtown in Denver, Colorado in America. وكنت انا في وسط المدينه في دنفر كندا في كولورادو Colorado, where I live. And I walked into a big lock shop. دخلت محل كبير خاص بالمفاتيح. And I said, this key doesn't work. Do you know what's wrong with it? قلت له هذا المفتاح ما يفتح الباب شو مشكلته؟ And the locksmith said, it doesn't matter. I'll make you one by code. قال ما يهم انا بسوي لك واحد بالكود شفره. And I looked at him, being a rather obnoxious teenager, and said, by code? What does that mean? قلت وانا طلعت متفائل شاب مراهق 15 سنه اقول لك شو يعني هذا؟ And so, because I didn't do anything but take things apart when I was in high school. I was mechanical. So I never went to parties. So he made the key. I went home. It worked perfectly. That's how I got into locks. قام سوى المفتاح وانا انا انسان يعني احب الميكانيكا وشغل الميكانيكا وما اسوي حفلات و اعطاني المفتاح واشتغل ممتاز هني دخل في بالي موضوع الوفور والقوالين. Then I started learning about locks because I realized everything's standardized in locks. بديت افهم عن الاطفال وتاكدت ان كل شيء يبني على موضوع الاطفال. So especially, I know there's a lot of cheap locks that are flooding into your countries. وانا عارف ان هناك اخبار رخيصه جدا في كميات كبيره على بلادهم. One of the problems with cheap locks is low tolerance. من المشاكل الاخبار الرخيصه له Poor tolerance. جهودها ضعيفه او We use it in toxicology. Okay. Spacing. المهم تحديد مو ضعيف في تحديد مجال تحديد المجالات. تحديد تحديدات ضعيف جدا كتحديدات. Good locks, if the keys are off by more than 2 to 3 thousandths of an inch, they won't work. Again? In a very good lock like the EVA, Yeah. if the key is cut deeper or higher than more than 3 thousandths of an inch from where it should be, the lock won't open. Okay. That's tolerance. Okay. يقول لك دقة الأقفال والقوالين الجودة العالية إن لو في اختلاف طبعا هو تكلم لنا وتكلم مني جزء من 1000 من الملي ما بيشتغل. هذاك لو في جزء فرق كبير بيشتغل. المسافة أنا عادي عندي ما في هذا تصميم جيد اللي في المسافات. So one of the problems with cheap locks is there's a lot more or less tolerance or more depending on how you. مشكلة الأخبار الرخيصة إن التولرنس أو المسافات البينية إما زاد وايد إما ناقص وايد فبالتالي ما تكون كفاءة عالية. So it may be 5 thousandths of an inch rather than 2 thousandths of an inch, which means keys are easier to copy. يعني مشكلة الشيء إن المسافات البينية تكون 5% أو 5% من الملي وهذه ممكن سهولة نسخها. عفوا ناصر. شو المسافات بين المجرى بين كل مجرى ومجرى ولا؟ لا بين
ارتفاعات في مجرى يعني الارتفاعات هذه ترى نفس mean the space mean this Depth increment. Yeah. Depth increment. Yeah, this is key will come like this, okay? This is the cylinder, the depth, okay? Okay. Okay. The distance between here and here, it is. Yeah. Yeah. Here, if you take a key. Okay. And it's divided. Let's say there's 5 depth increments. Okay. All right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The key is going to be like this. Okay. So the distance between, let's say, a 1 cut and a 2 cut. Okay. May be 5,000ths of an inch. Yes. Okay. Yeah. Okay. المسافات البينية شفت القطع اللي تصير بين المسافات بين القطعية اللي هي بينها هذا تكون لازم يعني الكواليتي تكون ممتاز جدا ما تكون قريبة من بعض يعني هيك اما الشيب كواليتي هذا كانت هني والنسخة الثانية كانت المسافة بينهم هني تفتح الباب عرفت كيف؟ That's what they call pin increment. Yeah, depth increment. Okay, and the better the lock, tighter the increment, and the closer the pin has to be for the lock to work. If it's off by more than a couple thousandths of an inch, the lock won't open. Now we'll show you why later. But what you need to understand is on these cheap locks, the keys can be a lot easier to make. And they don't have to be as precise. And the locks can be jiggled. Okay? So the other problem is that I may have a key from my apartment that should not open your apartment. Let's say you're investigating a burglary. I'm learning Arabic this week. والله مو كان ضيعني بصراحة. هو يتكلم عن المسافات البينية يقول لازم المسافات تبقى متناهية على أساس إن المفتاح يفتح هذا الباب مفتاح ثاني. إذا كان المسافات البينية غير متساوية حيكون طبعا المفتاح تفتح الإبر. في بعض القضايا اللي اشتغلناها يا أخي هذا خاصة في الصين وهالأمور لكن المفتاح هذا بابين. عندي قضية لأن بتفتح حتى لما تفتح الكهرباء بتسحب داخل في بعضهم ما في بستن سايد. أوكي؟ فعندنا قضية مثلا في واحد ادعى إنه لو حد دخل بيته ما في آخر تضع يعني قبل بابه مفتاح ثاني يفتحه سلندر ما له قص. فقضية المسافات بشيء هذا المسافات البينية جدا مهمة في قضية إيش؟ المفتاح. Now continue about وبعد يحصل في الليل يعني قاعد يقارن باللي هو الجود كواليتي والتشيب كواليتي هذا يعني برنس يعني ما ياخذ اعتبار حق اللي هو المليز يعني يفتح لو كان في مليز يعني ممكن يفتح. اوكي في موضوع Okay, so here's the thing. Okay. I worked in an investigation near Washington D.C. where an apartment or office was open. بحقق في قضية في واشنطن دي سي في شقة الباب مفتوح. Okay. And it was a system. It was a 20-story office building. System عمارة 20 طابق. And the bad guys used a key to open a different office. والأشرار فتحوا الباب لمكتب آخر. It wasn't supposed to open with this key. يفترض إنه ما يفتح من هذا الباب، إنه يفتح من هذا المفتاح. So we looked at the entire keying system to figure out who might have a key that might open that lock, and then we started the investigation. ولين نحقق في شو المفتاح اللي يقدر يفتح هذا الباب المفروض ما يفتحه. So what you need to understand is keys may open locks that they're not supposed to. لأن تعرفون إن في مفاتيح تفتح بعض الأقفال المفروض ما تفتحها.
And there's several reasons for that, but one of them is poor tolerance. اللي في عدة أسباب نظم منها اللي هو مثلا اللي هو المسافات البينية غير سليمة. So if you're working a case and somebody, let's say in an apartment building, في عمارة أخرى went and opened the lock and there's no visible sign of entry, والقبل مفتوح وما في أي دخول بالقوة. then one of the lines of inquiry is, what's the code that's supposed to open that lock? أول سؤال يطرح على بالك شو المفتاح كود المفتاح اللي فتح هذا الباب. The key code. Key code. Okay? And then, if there's a plan for the building, especially on a master key system, if you look at the locks that are close to that code, you may find that those keys will open the target lock. خاصة في عمارة بنظام المفتاح الرئيسي الكي ماستر في مفاتيح بتكون تحصل مفتاح متشابه لهذا الباب اللي يفتح الباب الثاني. هذا موجود يعني في إذا عندك عمارة بعدة طوابق في مفتاح رئيسي للجميع فبتحصل في مفاتيح مشابهة في الكت مالها مقاربة للمفتاح اللي فتح الباب هذا. Okay, so one of the other things, and we'll go back to PowerPoint, one of the other things you need to understand that we're going to talk about later this week is if there's a master key system, especially in an apartment house. نتكلم عن المحاضرة الجاية إذا كان في البيت للمفتاح رئيسي. How many of you are aware that I can sit in my apartment and figure out the master key for every lock in the building with absolutely no detection? شو يخطر على بالكم إذا أنا ساكن في عمارة في مفتاح في نظام مفتاح رئيسي وأنا جالس في شقتي وأنا بإمكاني في شقتي أعرف إنه شو نظام المفتاح الرئيسي حق العمارة كلها. How many know that? حد منكم يعرف إنه لو في حد يعرف إنه بإمكانه مفتاحه ممكن ينسخ مفتاح الباب الخطة يمكن ينسخ على مفتاح رئيسي يفتح الباب كلها. حد يعرف الشيء هذا؟ ماستر كي يعني شوف انت عندك الان في عماره ساكن في عماره اوكي فيها كذا دور كذا شقه 100 شقه في نظام مفتاح رئيسي انت ساكن بعد الشقه هل تدري بامكانك مفتاحك انت ممكن تطلع عليه مفتاح رئيسي تفتح الشغله الثانيه؟ اذا كان يعرف خلال السنه ها؟ تعال حد يعرف الشيء هذا ولا حد يعرف؟ ها؟ Nobody? لا ما في شيء from cylinder column, you can take it out. No, not take it out. Okay. You can do it that way too. Not take it apart. No, sir. Not take it apart. ما تفتح الدفق ولا تفتح الإساءة. Can we use the mark for? No marks. ولا تأخذ على الآخر. Code. No marks. Use the model. No. There is a queen. We're going to show you. You have a question on yes, sir. Yeah. هو أصلاً كخبير المفتاح اللي معاه في الشقة بيعرف أصلاً المصنع كم صنع كم من المسافات وكم المصنع يعني اللي بياخذ المسافات وبيعرف يطلع المستركين من الماء. He said by the name of the factory, we know how this is how many depths would be, and from the calculation by the depth, he can make that master key. No. We're going to show you how you do that. No. We want you to show us how you do يا it. جماعة الوحيد اللي يعرف مني هذاك الشخص اللي قاس أكبر. And anyway, we're going to talk about master key later on, so let's go let's little by little going more deep into how the locks work. I'm going to pass this right now. I'm going to pass to you guys a pin tumbler lock so you can see. And make sure, no, sir. Make sure they understand it. We're talking mainly about pin tumbler locks. Just give it one key that opens, one key that doesn't open, so they can play with it and see that's a break. شوفوا يا جماعة مروا على هذا بينكم طبعا وريتكم يا هذا المفتاح يفتح وهذا المفتاح ما يفتح. اوكي؟ بس شوفوا الفرق يعني لأن هذا تصل بسبب هذا كله شوف هذا كله مثلا موجود هذا بس آخر شيء
ما في تحريك لأن الحديد طايح. أوكي. هذا الآن لما تحطه هنا صار إيش؟ ينتهي لنا كذا إيش؟ ما عليك جربوا الآن كل واحد يجرب ويمشي. Yeah, just so here, and this one, the last pin. Yes. This is, first of all, tell them this is made by Schley, the most popular company in America. هذا المصنع اللي قبل يسمونه شركة سلير. سلير؟ Schley. شلي. أشهر مصانع أمريكية في الكون. We consult with this company. They're the second largest in the world. هذه they what? Second largest in the world. We consult with this company. You use for or We you work with this company for a long time. you work with the company? We help that company. We help design their locks and we help break them. اوكي ثالث شركة في العالم وهم يساعدون في تصميم الفرع. اوكي شوف هني كيف مفتاح هني ومفتاح ثاني. Be sure you tell them the last pin is the one that and it stops the plug from turning. That's for one lock. This key is for one lock. And there's a difference. I think the difference in the car. No, it's not a master key. No, different in the car. No, it's just one cut difference. Okay? Okay, so basically, we're talking about in Tumbler Locks. I want to translate this Tumbler. Like Yale pin tumbler. What do you call them here? Okay. Okay, so. So basically, as I think you're understanding, locks can be a very complicated subject. There's many layers to understand in order to conduct an investigation, in order to figure out if the lock may have been manipulated and if it can be manipulated. يعني على فترات حتشوفون الامور مو بسيطه معقده وان هذه على مراحل كثيره وخلال التحقيق يشوفون المفاتيح اذا كانت يعني فتح بطريقه يعني عبثيه او بطريقه اخرى غير طريقه طبيعيه. So I won't go through them all, but there's a long list of disciplines that you need to understand. أنا ما باخذ سمونه بطرق أمور كثيرة لأن المواضيع شاملة وكثيرة وشائكة لكنه بدخل أمور معينة في هذه المواضيع. So here's the problem with bypass. من المشكلة في قضية التجاوز الفني؟ قلة المعلومات من قبل الشرطة والمحققين. قلة التمرين of forensic especially في الأدلة الجنائية هم متخصصين تدريبا بسيط في المواضيع هذه أو قليلة المعلومات by tradecraft like locksmiths. من يسمونه اللي هم ورش القفول أو القوانين. قلة الخبرة من قبل المصانع، قلة المعلومات المعطيات قلة المعطيات من قبل يسمونه من العامة. ترى العامة عندهم في بيوتهم وفي كذا ما يصير تبادل معلومات أو قلة معلومات في المواضيع هذه. تجاوز potential. Yeah, the potential for bypass is often unknown, especially by the public. ومعظم قضية التجاوز الفني غير معلوم لدى العامة. Tell them about the safes last Friday night, the junk safes that nobody knows about. Okay. من يومين انتقلت حادثة بالليل في منطقة مردف في دبي. الخزنة شكلها ماخذت مع الجاني
يعني 5 دقائق فتحها عبارة عن جنك أو عبارة عن يعني تقول الماتيريال يعني لسان الكالون ينثني بطريقة بسرعة بالطريقة هذه. طبعا المفروض ستانلس ستيل أو كذا يتم ثابت ما ينثني بسهولة. المادة الخام الخزنة نفسها عبارة عن مصاج ضعيف جدا، فشكلها حتى مفتوح مش من عتل ولا شيء، عبارة مفك أثار مفك. فالخزنة بحد ذاتها يعني ما في من القوة أو الكفاءة أو الجودة في إنه إيش تقاوم يعني شكل كل يعني شكلها كشكل خزنة، ولكنه يعني فهذه قلة الكواليتي قلة الجودة في تصميم الخزنة نفسها بحد ذاتها. Okay. So mechanical locks are used to protect physical world from attackers. الأقفال الميكانيكية يفترض أنها تكون يعني تحمي نفسها من الهجوم غير طبيعي تجاهها. So how do we control access to a lock? كيف نتحكم في اللي يسمونه في access of the lock اللي هو اختراق الكور. Yeah, there's always a secret. صح. There's always a secret. It's either a combination, it's a key, it's electronic credentials. يعني هناك عدة أمور ممكن إما تكون هي شفرة أرقام معينة ولا إلكترونية ولا تصميم معين للمفاتيح. And then I should also mention that there are certain legal issues with regard to locks. في أمور قانونية مفروض تعرفونها في قضية القفول. There's personal safety. الخزنة الشخصية. لا personal safety أمان الشخصي. There's federal and state laws regarding some kinds of locks that are required. Again. Federal and state laws. طبعا هناك قانون فيدرالي والاتحادية For, well, in America, all of our airports have to have certain kinds of locks. حسب القانون الأمريكي هناك مثل المطارات لازم يكون عندهم إيش مجموعة مختلفة من الأقفال. Our medical facilities, our banking facilities. سواء كان نظام البنوك والبانكينج Medical. For صحيح. medical records. أمور صحية. Our energy infrastructure, our power stations. مراكز الطاقة، مباني الطاقة أو اللي هو مولدات الطاقة. So we have many different kinds of requirements that you have to meet, and there's liability if you don't have the right kinds of locks. هناك متطلبات لازم أن تعمل لهذه الأقفال والتأمينات حتى تأخذ محل الجد ويكون لها عواقب أخرى. Okay, so we're going to talk now essentially a little primer on locks, the basics. نتكلم عن أمور بدايات القفول الأساسيات. Okay, so we're going to talk about the mechanisms and how they work. نتكلم عن الميكانيكية وكيف تشتغل. Well, we're gonna try to cover most of the locks, but basically we have the warded lock. I think I have Warded. That's the oldest kind of lock. It's the kind where the هذا I اسمه have an example. هالأسامي مسميات ووردر أند ليفر أند ووردر. هذا عبارة عن أشكال الأقفال أو نظم اللي هم تصنيفات الأقفال كلها. أوكي. فقضية مثلا الليفر الثاني اللي هو نظام الريش. الوردر اللي هو الصوت الأفضل. warded means there's just blocks that stop the key from turning. عبارة عن حواجز تمنع القفل من الدوران. We have some pictures, so Okay, so first of all, these are the basic kinds of locks. اوكي. هذه بدائية جدا قديمة جدا هاي الأقفال. Lever,
which are used on safes and safety deposit. هذا نظام الريش اللي يستخدم الآن في نظام الخزن بعض الأبواب. This is the lever. Yeah, I'm gonna show them. Okay, بس هذا الليفر. هذا نظام الريش اللي هو هذا نظام الريش اللي يدخل فيه نظام الريشة داخلية. هذا نظام الريش الليفر. Okay, you can just pass it around so they can see it. Okay. شوفوا هذا نظام الريش اللي هي الريشة هذه. This is the lever lock. Okay, so the basic mechanisms, then we have what we call a wafer lock. Wafer, yeah, which is on the cheap desk locks, display case locks. Okay. We'll show pictures. نظام ديسكات الويفر نظام احنا نسميه نظام ديسكات في مصطلحنا هذا هو الويفر عبارة مثل نظام اللي في السيارات فرع سير هذا يسمونه الويفر نظام الويفر الويفر Okay. يدخل من جهتين القطع من جهتين في المفتاح يسمونه نظام الويفر ديسكات. And we'll explain how each one of these work. Then we have a pin tumbler lock, which you all are looking at. And we have what we call a hybrid lock, which is a combination of techniques. We can have magnets, we can have sidebars, which is secondary locks. We can have discs like obloy. We can have laser track locks, little jiggles like on some car keys, dimple locks, and round locks. الهايبرد لاك اللي هو نوع من الاقفال نظام مختلفه فيه اما تكون عباره عن نظامين في نظام واحد او يكون مثلا مغناطيسي او Sidebar, like medical. The primary pins and then the second lock. عباره عن نظامين يعني عباره عن بساطة على جنبين من فوق من تحت يسمونه سايد او في بعد Rotating disc, like the كيف أسميها؟ عبارة عن نظام جانبي مع تحتي مع جانبي. هذا يسمونه نظام روتيتنج ديسك وفي الليزر تراك اللي هو يعني ياخذ نظام الليزر اللي هو ما في الصورة ولا العزيز له صور صورة أو شيء صور تصير ليزر تاعك. Toby, did I bring a 3KS? I'm not sure. وريكم صور الصور. No, I don't think so. جاب بيكتشر فور ات؟ We have a picture. We have pictures of that. I'll show it. I'm gonna pass. بوريكم الصور بيشوفكم وريكم على خلال هو بيشوف الباوربوينت وريكم الصور هذا سمعت الاخبار هذه. For you guys to see, this is a magnetic key. Very clever, very secure. And this is the reason this is a hybrid lock is because it uses magnets and a secondary locking system. يعني هايبر لايك ياخذ نظامين في نظام واحد. هذا نظام مغناطيسي magnetic and then the magnets control the cycle. والمغناطيس يتحكم على المجرى الجانبي. This is called hybrid. Yeah, it's a hybrid because it's a combination of two different locking techniques at least. هذا يستخدم نظامين في نظامين في اللغة الواحد. What is the idea of the vision?
Okay. So this is a very high security lock. This is produced by a client in Austria. From both sides. Yeah. Yeah. Now, the really cool thing about this lock is there's 8 magnets, 8 magnetic sides, but only 4 magnets. They're magnetized on both sides. Different. In 1/8 little slices, and then when this goes into the lock, it rotates little discs. When it comes to inside, and you get it together, right? It's just like you know how a combination lock works? Yeah. In a safe? This is just like an 8-wheel combination lock. There is some like veins comes inside. Yeah, there's gates on each rotor, and there's 2 side bars, one on each side. It touches from both sides. It's very, very high security. What about that, the lock in the hotel using the car? It is called hybrid, No, those are called either smart cards or magnetic stripe. and the same idea to works, or? No, that's totally different. We'll talk about that the last day. That's totally, totally different. The electronic portion usually controls the solenoid. في نقاش صار بين الاخ ياسر ومارك على موضوع الهايبر لوكس. تكلم كان اذا كان هذا يعتبر ابواب الفنادق للطاقات هل يعتبر هايبر لوكس ولا لا؟ ولا لا؟ هذا مختلف، نظام مختلف تماما عن الهايبر. هذا نظام مختلف حنطلع عليه على اليوم الاخير. Okay, so the original lock was a Greek lock, which was pretty simple. You put a bar or a rope through the door to lift the crossbar. هذا ابسط انواع الاقفال اللي كان في ايام الامريكا واليوناني، اللي كان عن طريق سحب الباب بالحبل من برا على اساس ترفع هذا الحادث من امامه. This was the beginning of security, and then we had a Roman lock. هذا بدايه التامينات، وعندنا الحين هذا القفل الروماني. And this was a Roman padlock, and you actually stuck a little piece of metal in to move a moving element so that this whole end could be removed. عباره عن ادخال قضيب معدني للاخر. Okay, so basically no security. So this is the warded lock, the هذا first الورد one. اطلاق اللي احنا نتكلم بدايه. So basically there's just little blocks here that stop the key from rotating. عباره عن وجود حاجز في المنطقه هذه لمنع الدوران يقفل. حط هذا الحاجز هنا على اساس يمنع حركه الدوران ويقفل. These are little steel bands. And so, and this is how you can make, have you guys ever heard of a skeleton key? Yeah? Okay. A skeleton key in the old type hotel locks, which is what this is if you cut a key that make all the cuts deep so they bypass all these little steel bands, then you move the bolt. You follow? No. Okay. The next picture. Okay. Here's what the key looks like for this lock. Okay. Each one of these bands, you have a cut in the key, and it depends on how high the band is. Okay. Whoops, whoops. So, if you make a key that's cut all the way to pass all the wards, the lock will open. That's what a skeleton key was. عباره عن في قطعه هذا المفتاح اللي هو قضيه ارتفاعات مختلفه المفتاح على اساس تاخذ الدوره على اساس يفتح لك ايش القفل الحادث. So skeleton key what? Skeleton key. No, what about skeleton key? Oh, you can. The old hotels, it's still some of them use these locks. Yes. If you make a key, this is the deepest cut. Uh-huh. If you make a key all the way across like that, Yes. it'll open the lock. يقول هذا يعني ارتفاعات مختلفه، بس هذا نظام قديم للاقفال. بس يقول لو انت اخذت وقطعت هذا بالكامل بتحكي جميع الابواب. Let's go to the steps. ثم skeleton key. Right here is where the key enters. Okay, this piece should be here when you enter the key. Okay. Can you? اوكي.
هني هذا عبارة عن حديدة رئيسية للمفتاح المفروض هذا المحور مال الرئيسي هني. Okay. So then we have these bars. Here, right here we can say little bands 1 and 2. هني في ارتفاعات بسيطة في الباب في المعدن حق مثلا هذا ارتفاع 1 2. Then we see the key that the key has those cuts on those bands. وعندنا المفاتيح مهيئ حتى تدخل في هذه المجريين. If we have a key totally flat, when we enter, we cannot pass to turn because the bands will block the key. اوكي لو عندنا المفتاح هذا مقطوع بالكامل ما في امكانيه اداره لانه يكون حاز موجود. So basically, they create the profile for each band. Just Okay. They cut a profile for each band. so. اهم شيء قطعوا جزء معين وارتفاع معين بروفايل حق كل مجرى. Then the top of the key is the one that moves the ball. What again? This portion of the key is what it moves, really unlocks the ball, move the ball. وهذا اللي يتحرك اساس يشيل العائق. So But we can make a key that we can cut all these pieces and it also work. So, Toby, let me make one comment. Every lock has a secret. Okay. Every lock has a secret. You have to understand that that's what locks are about. If you know the secret or have the secret, you're going to open the lock. كل باب له سر تصميم. إذا عرفته أنت هذا السر بإمكانك تفتح الباب. So what we do and what our team does is when we look at locks, especially high security locks, we figure out what the secrets are. إحنا لما فريقنا لما يشتغل على قفل معين هاي سكيورتي أو تقنيات عالية نبغى نعرف شو السر في هذا القفل. Because if you know the secret or can simulate the secret, you can open the lock. إذا عرفت السر أو تلاعبت على السر بإمكانك تفتح القفل. So does everybody understand that premise? Locks are like puzzles. يعني الكور صار مثل لعبة البازل. الزورة أو لغز. If we solve the puzzle, we open the lock. إذا حلينا اللغز. Sometimes can we cancel that's one of them, one of the secret. Looks like in this our lock here. In the middle, if we cancel second one. This one. Yeah. Okay. In this case, can we open the door? Yeah. Each one of these, that's where I was going. Each one of these is a secret. And you Okay. put those secrets in different positions. لكل هذا الارتفاع له السر. The secret is the code for the key. والسر والشفرة So- للمفتاح. And this is the code. This portion is one part, and this is the other portion of the code. So if we either know these depths, let's say we take this key and we take a piece of clay and we impression it, we can make this key, then we have the secret. We can open the lock. إذا عندنا طين وحطينا سخنا على الطين خلاص نصنع السر المفتاح أو اللق ففتحناه. But here's the rest of the secret, and you have to understand this is the lowest security lock, okay? لازم تعرفون هذا من يعني درجة أمينته ضعيفة. If you know the secret of how this lock is made, then if you make a key with all of this kind of cut, It will open. it will open all of these locks. إذا أنت عرفت تصميم أو سر هذا القفل أو الكالون So وعرفت تصميم ماله وسويت مجموعة من الأقفال وسويت مفتاح واحد بقطعة مختلفة بإمكانك بهذا المفتاح تفتح جميع الأبواب من هذا النوع من القفل. So when Excuse me, without leave it mark here, without leaving any marks, no marks at all. that means how I can know they're using original, I mean key or wouldn't. duplicate key. You wouldn't, but what you should know
is that lock is very easy to. Yes. What you should know, and what we're going to try to give you some information, is to make the assessment on your own to say, okay, how do we evaluate in our crime lab the secret of this lock? How difficult or how easy would this lock be to open? Because if it's really easy, like this lock, then you can start looking at saying, okay, this really would have been easy to compromise. There's not going to be any tool marks. There's no security here. Versus how much expertise does it take to open this lock? It doesn't. Who would be your suspect? So it's Yeah. very wide. But you're not going to see any tool marks. If I make a key, a skeleton key, to bypass, these are each called wards. That's why it's called a warded lock. Okay? So if you make a key to bypass this, it's over. I can open all the locks. All of them. So one of the things that we hope you leave here this week is a better understanding of what constitutes security. So that you can look at locks and say, that one's easy to open, that one took expertise. And what did it require to open this lock? Will it generate marks? Did you all understand? I'm not sure how many of you are following my English. هو سأل بالنسبة سأل المقدم سالم عن موضوع هل في آثار على اللي يسمونه إذا سوى نسخة من المفتاح، فقال لا ما بحصل آثار، يعني لأن اللي لازم تعرفه إن كيف تم تجاوز هذا القفل وتم فتح الباب، بس هل تحصل آثار فيه؟ قال ما ظنيت تحصل آثار فيه موجود في الباب. بس عليك انك تعرف انت الطريقه اللي تم فيها تصنيع المفتاح او هذا هو. هنا ايضا طريقه تعتبر طريقه من الطرق اللي ممكن توصلك انه فعلا ايش نوعيه المفتاح اللي استخدم. صح. ولا لا؟ صح كذا. صح. لانه الهدف الاساسي هنا احنا يهمنا ان نعرف هل فتح بمفتاح الاصلي ولا بمفتاح اخر مصطنع. فنستخدم هذه النوعيه. كيف فتح؟ كيف فتح؟ متى ما عرفت كيف فتح ترى عرفت انت. هذا هو القصد نفس الكلام. كلام انه هاو بي باي باس يعني كيف فتح؟ بالضبط. هو التجاوز الفني او مع عدم وجود اثار. مع عدم وجود اثار. هنا الاشكاليه يعني. متى ما وجدت اثار فالعمليه تكون ايزي يعني، لكن اذا ما في اثار هنا الاشكاليه. تكون اصعب يعني. The difficult way, I mean, even you know because the door can open by bypass, but it's supposed to be this mark to depend on your idea. Yeah, but there's not going to be any tool mark if you have a key that bypasses everything. But then there is the other question, the other answer to your question is you're not going to look for marks in the lock, but you can look for a key that is this is the key that opens the lock. Okay? If I have a key like that, with all this part removed, that will also open the lock. And you know people aren't supposed to have, if you pick up a suspect and has a key like that, you say, you know what? You have a key that opens more than one lock. So I'm going to keep an eye. That would be not a normal key. So you're not looking for the lock, evidence on the lock. You're looking also for the keys. But understanding how this lock works, it gives you clues what to look further. You look for worded key, but if you look for a key that is like that, you say, well, it's not the same key, so you discard it. No, exactly. Now you see, hey, this is like a master key. You can open all the keys. Yeah, it is a master key. So do you mean that the mark or the scratches in this type of color is not essential? You're not going to get... It's maybe found, maybe not. It depends how the criminal deal with it. Well, unless the criminal has a key that doesn't fit and then it forces creates and actually,
does impression. Now, yeah, I was just, You can just put the key and go back and forth and see where you Yeah. see the marks, and then you erase those portion in the key, and you have the key that, and then you get marks on that. if I take a blank and I stick it in this lock, it's not going to turn. Yeah. And Okay. the black will اوكي be. لحظة شوي. جماعة فاتكم شيء واحد اظن يقول له. زين يقول لك الحين نتكلم النقاش كله على موضوع الآثار المادية اللي محطوطة داخل القبر. فالحين يقول احنا لو اخذنا مثلا البلانك اللي هو عبارة عن قطعة خام دخلنا داخل. Okay, where's my pointer? Okay, if I take a blank and I stick it, and I insert it in the lock right there, it cannot turn. إذا مرات خام حولنا إدارته ما بدير. Okay, because these little bands are going to stop it from moving. لأن هاي يسمونها نتوءات الحلقية حتمنع إن يتحرك. Can everybody see that? Yes? Yes. Okay, so if I rock that blank back and forth, first of all, at that point you're going to create maybe marks, depending on how much pressure you use, on the ends of these bands. إذا حركت الكفر يعني قدام وورا بيترك لي آثار. طبعا هذه الآثار على مدى قوة استخدام القوة اللي في المفتاح على هذا البلانك أو المدى الخام بيسوي لي آثار أضع على الحواف. Okay, go ahead. I can make that key by looking at the marks and keep filing on the key until the marks disappear. Okay, أنا بإمكاني إني أعمل بعد ما أسوي الخام أخليه أضغط عليه يعطيني حدود وين أقطع المفتاح. آخذ الخام أقطع المفتاح بالجهة تسمع لي الدخول في الفايلنج اللي هو على المسحل أسوي المفتاح على لما يسوي لي المجرى اللي يدخل داخل هذا النتوءات. وحركتي مع المفتاح عدة مرات كثيرة في هذا القفل بضيع المارك تماما. تمام. If you see a lot of like marks or compression on these bands, you know that lock was impressioned. إذا لاحظت أنت آثار إذا حصلت آثار في هذه المنطقة بين مكان التقاء دخول المفتاح في المنطقة هذه نفسها في هذا المكان مضغوط فاعرف ان هذا بشكل قوي اعرف ان هذا القفل عمل نسخة منه بطريقة الضغط اللي عليه عمل مفتاح آخر. Why? Because a normal key is not going to encounter any resistance. It'll pass those bands. It'll never be stopped by them. لأن المفتاح الأصلي ما بيضغط على الحواف هاي النتوءات بيدخل في المجرى طبيعي يمشي دخول وخروج. Now, question. How would, if I took a blank key, what would be my best way of reading those marks to show them so I know where to file? Any ideas? السؤال الآن لو أنا عملت المفتاح الخام وضغطت عليه وين أفضل علامات أعمل في البداية القطع بالمسحل؟ The bigger impression or the main impression, the first impression. Well, yes, but how do I make that impression? You're the one I was going to call on. How do I make that impression more visible? كيف أخلي هذا يسمونه العلامات واضحة؟ Maybe insert something inside the lock to like an ink something. Let me tell you the simplest. You take a match and you let the carbon from the flame coat the key. خلي المادة الكبريت بخلي المادة الكربونية تغطي على المواد الخام ويدخل داخل ويضغط عليه فايش؟ فيبان مكان وين النتوء موجود في الخامة المادة الخام.
Another way is plasticine. الطريقة الثانية البلاستيك. Plasticine. Plasticine. Yeah, see a little, it's paint on plastic. Just a layer of plastic. تحط على مثل خامات رقيقة من يسمونه كان واكس. Yeah, you can do it with, of course. اوكي ممكن تحط طبقة بسيطة من البلاستيك تلزقه أو حتى من الشمع. So that's called impression. هذا يسمى انطباع. And we're going to talk about that in a little while, but understand this is the simplest kind of lock there is. Okay? عموما هذا أبسط قفل ميكانيكي يعني موجود، أبسط شيء هذا بسيط جدا. Modern lock. Yeah, and these are still used. وما زال تستعمل. But there's no security in this lock. وما في أي تأمين في هذا الأقفال هذه. So You can still see these ones in like a small chest lock. Yeah. I will make it very easy for you. okay, Here in our area, never use this lock. okay, good. Okay. أيام لا هاي يسمونه أيام شبابنا. يقولوا لي لكن قدام الحين تعمل الحين. Okay, so we'll keep going here. This is one of the really complicated worded keys because the keys were really complicated, but all this was meaningless. يقول لك هذا من يعني نظام اللي هو الوردد اللي هو نظام بسيط اللي هو الريش بسيطة جدا لكن ايش هذا أبسط شيء ولكن حقيقة هذه فتحاتها ما لها أي معنى كل معنى هذا وهذا بس فقط هذا كله ما له معنى. We could all make that go away. Didn't matter. So here's the worded lock for a chest. Okay. هذا بعد من هذا. Okay, so let's go to the next one, which is a lever lock. ناخذ الآن على النظام الثاني اللي هو نظام الريش. So the lever lock was really the first secure lock. It was invented in England in around 1700. طبعا هو أول قفل تأميني عمل بشكل يعني أفضل الآن اللي هو في سنة في 1700 وشيء يعني السبعينات 1700 القرنين. So lever locks are really popular in some parts of the world still. وما زال يعني شائع جدا في كثير من أماكن العالم. And they're used there's some very high security lever locks for safes. هناك تأمينات عالية جدا في نظام الريش والخزائن. That are really tough to own. جدا يعني صعوبة في فتحها. There are also safe deposit box locks that you'll find in hotels. طبعا في اللي هو خزائن تأمينات الفنادق. And you'll find them on door locks, especially in England. تشوفون طبعا في استقبال فنادق الخلفية الغرف موجود هالنظام موجود عندهم هذا. Okay? نظام الريش. So how do these work? Basically, كيف تعمل؟ this is one lever. هذا ريشة واحدة. And there's a gate area, and this lever has to be lifted exactly to the right height. هذا عبارة عن ريشة واحدة فيها مجرى ولازم لها ارتفاع معين ترفعها على أساس تطلع في هذا المجرى. Okay, so you explain it. And this is the bolt. So وهذا يسمونه لسان القفل اللي يطلع مرة ويدخل. the bolt number 5 can't move until the lever is lifted just to the right point so that can move. طبعا لسان القفل ما يتحرك إلا بارتفاع لمستوى معين يسمح بمرور الكامة اللي خاصة باللسان بمرور المجرى. It's too high, it's too low. So what's the secret in this lock is how many levers, because this is one lever, but there's usually 5, 6, 7, 8 levers. السر في الموضوع في هذا القفل انه يستخدم عدة ريش 5 أو 6 ريش في هذا القفل بمستويات مختلفة. هي الصعوبة في And each lever has to be raised to exactly the right height. وكل ريشة لازم ترتفع إلى مستوى معين حسب مسموح لها للكامل الدخول في الريشة. And when all the levers are raised to the same position, then the bolt, this little piece right here, can move. وإذا ارتفعت طبعا جميع الريش بنفس المستوى تسمح بمرور كامة اللسان في المجرى.
So this is a real lever lock. This is a very old one. هذا نظام ريش قديمة. And this is one lever. You can see the bolt, this little stud. This is in a locked position. اوكي هذا اوكي هذا لسان القفل، وهذا الكامل اللي تسمع بالمجرى هني اللي هو كامة لسان القفل اللي متعلق باللسان نفسه الحركة. Go to the next one. And this is Chubb. This is a very, very old lock, almost 200 years old. طبعا هذا اللي هو الماركة معروف الماركة اللي عندنا اللي هو تشاب، والتشاب معروف من أشهر خزائن الآن موجودة تستخدم البنوك إلى الآن خزائن تشاب في بلدان الصنع. And this was a very, very famous lock because if burglars tried to pick this lock and overlifted the lever, it would be trapped. And the homeowner would know that the lock had been tried to be picked. اوكي اذا حد يحاول يفتح هذا من افضل تامينات القفل القديمه، حتى اذا حاول واحد يسوي يفتح بطريقه البيكينج اللي هو قصده بطريقه فنيه تجاوز فني، هذا الكاميرا والبلوك It locks it. There's a little spring-loaded system that actually locks that into place. It takes a special key to release it. اوكي يكون هني طبعا هذا الكامل مباشره، اذا حاول حد يفتح بطريقه فنيه مباشره هذا الكامل تنحرف تطلق الريش كامله ما تقدر يفتحها، فيعرف ان هذا اوريدي حد حاول يفتحها، ولا لازم تجيب مفتاح خاص اخر ثاني اساس يفتح هذا الكامل على اساس يتحرك هذا اللسان. The normal key would never lift this or overlift this lever. It would only lift it to the right height. لأن المفتاح الطبيعي بيرفعه لمستوى معين يسمح بالتجاوز، أما إذا في اختلاف في المستويات عن طريق فتح بطريقة أخرى فبيصير غلق الكامل تماما. Okay, so this is another version of a lever, a Chubb detector lock. This is actually the little mechanism. Okay. But you can see a different design of the lever here, where this is the gate area that has to pass. Okay. هذا تصميم آخر من تصاميم تشاب للكوالين. الفرق هني إنه حاط الكامل بشكل قطعة مجرية هني، وحاط هني أداة أخرى اللي هو يسمونه حاجز آخر، فعندك حاجزين هني وحاجز هني ثاني. Okay. Okay. Next. And again, the secret of this lock is, where is this slot? السر في هذا القفل ان الارتفاعات هذه وين المجرى السليم المرتفع اللي يرتفع على اساس يوصل في هذه المجرى. Okay. Go to the next one. This is a different kind of a lever. This was another very famous lock, just to show. So again, the secret is this bolt cannot move until it's aligned right there. This lever has to be lifted up so that this can pass from here to here. هذا تصميم آخر للكالون، اللسان ما بيتحرك إلا إذا ارتفع بمستوى معين للكامة هذه الخاصة المتعلقة باللسان الكالون. Okay, next. Okay, so this is a modern lever lock. هذا يسمونه الكالون حديث في نظام الريش. So when the key comes in, it lifts each one of these levers to a different elevation so that all of these are aligned so this part right here can move. طبعا الآن هذا كل ريشة لها قطع معين، إذا دخل مفتاح يرتفع على المستويات معينة لما يكون يسمح بخروج الكامة اللسان إلى الحركة. Okay? Okay. Now, and this is a very high security chromer lock for a safe. هذا وايد أقول تأمين قوي لشركة كرومر للخزائن. This one's up. كان هذا صعب الفتح وايد.
بس قالكم قفصة. This one's really a high security lock. Okay, and it's a double bitted key, double sided to control these. هذا مفتاحين، تدخل مفتاحين أساس الفتحة. Okay, and this is another one. As you can see, they're getting more complicated. الآن بدأ طبعا الأمور تعقد أكثر. That's هذا قبل آخر. fence, and that's the gates, and all of these have to align. This one, This is the bolt. this is the bolt. Okay, this is the bolt. Yeah, And These are the. the layer. Yeah. Okay. Yeah. Okay, this is the هذا الشرايح أو الريش، وهاي يسمونها وهي المفتاح في النص اللي يحركهم. أوكي. طبعا هاي الكامة اللي تتحرك، وهذا اللسان القفل، الكامة تعلق بلسان القفل الحركات. Okay, go to the next one. Okay, this is just for information. This is what we use for our post office. We have probably 25 million of these in America. This is a lever lock. بس من باب المعلومات، هذا القفل يستخدمون في صناديق البريد عندنا في أمريكا. How many millions? Oh, like probably 25 million. 25 مليون قفل هذا في صناديق البريد. Go to the next one. This is what the key looks like. هذا شكل المفتاح كيف صناديق البريد مال هناك. Okay, and this is a blank, obviously. وهذه خامة. Okay, go to the next one. And this is what one of the levers looks like. There's 8 different levers in the lock. هذا شكل الريش الموجود And داخله. they have different gate positions. في ثمان مستويات مرتفعات ويسمونه ثمان أوضاع. Oh, and this was a really interesting lever lock on a Nazi submarine. On a Nazi submarine. Nazi, World War II. أوكي. هذا مفتاح عجيب خاص بغواصة الحرب العالمية الثانية اللي هم الألمان النازيين. أوكي. فهذا يسمونه شكل مفتاح الغواصة، طريقة شكل عجيب يقول. أوكي. This was really a tough lock to open. وكان هذا وايد قاسي في فتحه. Okay, next. Okay, let's go to where. Should we take a break? 5 دقائق استراحة شباب. Yeah. Okay. المواضيع مملة ولا في أشياء ثانية؟ لا ما عليه الحين قبل. يا جماعة إذا في ملاحظات شيء ها؟ لا الآن هل في شيء تعليق؟ ها؟ لا والله اللي هو البحث بالطرق. أوكي؟ أو بالارتطام الترجمة العربية. يسمونه بالنسبة هذا الموضوع هذا لاحق عليه الحين انه قدام مو بالآن. فالآن نباشر المواضيع تسبق الوقت نكمل المواضيع. Okay. So now this is the next level of security. These are called wafer locks. هذا النظام الثاني في يسمونه في نظام الخلط يسمونه وافر لوكس، احنا نسميه باللغه العربيه نظام ديسكات. Okay. نظام ديسكات. So the secret of this lock. السر في هذا الاخوان. This is a key that's aligned all of the little wafers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of them, at shear line, a new term. How many of you know what shear line is? بالنسبة للأطفال هذا عبارة إنه يخلي هذه الديسكات اللي طالعة لما يدخل المفتاح يخليهم على مستوى واحد على الأسطوانة مثل الآن تشوفونه. What you mean shear? Okay. All locks to open basically turn. جميع الأقفال اللي تفتح لابد أن تدار. Okay? What a locking mechanism does is it stops an element from turning until you have the right key. الأشياء اللي تسويها الأقفال اللي تمنع حركة إدارة القفل نفسه إلا إذا ما كان مفتاح صحيح بداخله. Okay? So the only way to turn what's called a plug. الطريقة الوحيدة لإدارة
نسميها البلاج اللي نسميها او هي بالطريقه بالمسمى تسمى الاسطوانه الكامله مش الاسطوانه او الكامل كامله. اوكي. Okay, so this is the round part that's called a plug that is where you insert the key. In order to turn this, these are wafers, and these wafers are protruding above what we call shear line, or the outer circumference of that plug. اوكي. هذا المحور طبعا هذه اسطوانات طالعه برا الديسكات. الديسكات طالعه برا هذه في يسميها هو في حواجز تمنع اداره هذا المحور بالكامل بوجود ديسكات للخارج، وهذا ما يسميه بالانجليزي اللي هو شير. اوكي. So, if any of these wafers are above or below this line right here called shear line, this plug cannot turn. زين اذا هاي المستويات سواء كمرتفعه او نازله داخل، لان الشير هناك ما يخلي المحور يدور. هو مقدم ان كثير الطفل اعتقد ان تحت في الاسفل نفس الشيء. اي نعم تحت نفس الشيء. هي what he's saying This is the same thing. inside is something like Up that. and down. Okay. So if you go too low, They'll catch on the they bottom. catch on the bottom. So it has to get Right exactly in the center. all the way around. Okay? So if you put the key, Here's a picture. Here's another picture. Just go back and one that I want to mention something. Okay? هذا سؤال. Okay, now we're gonna get a little bit not complicated, but I want you to notice here some numbers. Okay, in the key. L546. Okay, that's a code for that key. هذا الكود او الشفره بهذا يسمونه بهذا المفتاح. من بدايه المحاضرات قلنا اذا انت عرفت الرقم المفتاح بامكانك الداتا بيز او معطيات تقدر تحصل تسوي نسخه مفتاح بشكل بسيط القطع. There is a database of those codes for different manufacturers. دخلتوا انتم في الكمبيوتر في جوجل وسويتوا بحث. No, not Google. No. Not Google. Listen to me. Don't go down. أي أداة بحث. تقول أدور على شفرة كود كي. أوكي. بعضهم بيعطيك أرقام كود وأشكال محددة بس مشكلة طبعا فبيعطيك أشكالهم. أنت إذا عندك هذا الكود ممكن تقطع الكود هذا شكل مفتاح. هذا موجودة. أيضا حصلها عموما هالمعلومات المفروض تكون سرية في المصانع. المصانع هي تعطيها حق بعض المصانع تعطيها حق بائعين الاقفال او لوك سميث او ورش المفاتيح. هذول عندهم اجهزه الكمبيوتر اللي يدخلون على الداتا بيز موجود بالسوفت وير انه يعرف القطع اللي في المفتاح عن طريق الكود. مثلا هذا موجود الان كود نمبر هني في المفتاح. هذا الكود ممكن ايش بكل بساطه انه يصير محل مفاتيح عنده نظام الكمبيوتر ممكن يقطع لي مفتاح بالكود اللي يعطيه انا وماركة المفتاح. Not only that, we can search for that code and feed that code to a machine to cut a key that will fit that lock. فالكود ممكن يحطونه في جهاز قطع يحطونه بس في الكمبيوتر يحط مثلا الخام المفتاح وعلى الكود يقطع لك اياه على نفس الاتباع. Excuse me. Yes. Sorry. If this code can be returned to another lock, but from Yes. the same factory. No, the same factory, no. As you see, it's not too long, but you will get, when you search for that code, it gives you like maybe 50 different locks, but then you can sort it by manufacturer, by how the key looks. The system is very neat. It shows you the picture of the key. Okay. يقول لك بالنسبه Yeah, I don't think that's a question he asked. رقم الكود الاخ ياسر سال سؤال قال
اذا كان بامكان اذا بالكود يعطينا كذا نوع من المفتاح ولا لا، قال له في امكانيه، بس ايش اللي في الاشكال؟ الاشكال ان الرقم الكود انت ايش عندك طبعا المفاتيح انواع مختلفه، مصنع يصنع عده انواع مفاتيح حسب اطوال معينه وحسب الحجم حسب مجرى القفل. الكود اذا انت عرفت المصنع والنوع المفتاح، مفتاح طويل قصير، كم بن فيه، شو نوع المجرى شكل المجرى، بيعطيك المفتاح الصحيح اللي في هذا الرقم. بيعطيك مجموعه اشكال ارقام في المصنع، ولكن كل واحد له شكل اخر. اذا انت عارف لازم تعرف هذه الامور كلها، اللي هو شكل المفتاح، طوله او الشيب ماله، او اللي يسمونه المجرى ماله، على اساس تاخذ اكزاكت المفتاح اللي تبغاه. There's a few things you need to understand. First of all, this code is not, there's two kinds of codes, direct, indirect. في Okay? نوعين من الشفرة، في شفرة اللي هي مباشرة وغير مباشرة. Now, there's also a number stamped on the key that identifies the blank. وطبعا في هناك تصنيف آخر اللي هو الخام، مفتاح الخام، blank. Now, go to the next slide, Toby. Yeah, I want to Okay. also tell you that this key also tells you that that is an original key for that cylinder. It's not a copy. That's also that you can, by looking keys, you can say, okay, it has the manufacturer, a code stamp for that manufacturer, and that may be an original key for that cylinder. And on the other hand, you get the opportunity for the builder to copy. Yeah, the problem is there's Well- a lot of knockoff blanks that are used in the same numbers. Yeah. This is very low security, okay? Very low. But Actually, there's billions of these the locks. manufacturer also put that same code in front of the cylinder, Okay. so they can match keys. Like on file cabinets. اوكي. بالنسبة للمفتاح يقول سأل اخونا ان هالارقام اللي على المفتاح، فقال توبي هذه الارقام اذا شفت مفتاح الارقام على هذا المفتاح والماركه يعرف ان هذا المفتاح الاصلي لهذا القفل. اوكي؟ لان النسخ ما تكون فيها ارقام مزوده، بس انت قلت ممكن الارقام توضع على النسخ. لا، قلت له ان هذا الرقم يعطي حق المدير فرصه انه هو هيك يستنسخها يعني. هيك صحيح. سيموليت. ما صارت لنا قضايا كذي هني. زين. بس يقول هذا ايضا هذا من التامينات متدنيه جدا وضعيفه جدا في التامينات اللي ممكن في الاقوال القوالين جدا متدنيه وضعيفه ومصنوع منها الملايين، خاصه حصلنا في اللي هم طفايات الحريق، كيف نعمل طفايات حريق مزود هالاقوال هذه. Excuse me. Yes. Excuse me. And in the original lock, can we find the same code on the lock? That's the same lock, the same code in the key. Are both the same? Yes. Yes. That's They match. Yeah. If it's a code in outside the lock. In the key. Usually, On the lock. yes. The idea usually is a blind code. It Or depends. indirect code. Indirect code. Mhm. So, but it's In this original. There's never printed on the outside of the lock the actual key code. yeah. Okay, that's not happening. If it's a high security lock, you're not gonna see Now, anything on the a lot of keys, non-high security keys, will have the direct code printed on the key. Okay, and that's really dangerous because somebody can look at that key, get the code, go to a locksmith, or to have one cut by code, or make it themselves with a micrometer. يقول يسمونه معظم المفاتيح اللي هي مستوياتها متدنيه في التامينات تحصل فيها ارقام الشفره والكود مالها موجود على المفتاح، وهذا خطير ان مثلا واحد ايش يعني يحفظ الرقم ويصير ينسخ منه عند اي مفتاح رشة مفاتيح، يعطيه الرقم يسوي له المفتاح.
أو يصنع المفتاح. Mr. Mark, Yeah. kind of this lock, especially in the cars, okay? Yeah. Okay, if after several years, like 4 or 5 years, been used by the car, moving it. Yep. So if you bring another car, another key, it will work. It'll work Yes. because these get worn. Yes. Okay, now, that would be a let's say the door lock, which Okay. doesn't have a transponder. سؤالي معاه قلت له هذا النوع مفاتيح في نظام السيارات. نظام السيارات بعد عدة سنوات من الاستخدام تدخل مفتاح ثاني شغله، لان ايش اللي يصير تآكل مع البساتنه او الديسكات هذه كلها تتآكل مع الحركه اللي فوق وتتآكل ايضا من الداخل، فيكون حركتها يفتح شغله داخل. Now, let me tell you one other, yes sir. هو الفترة الزمنية الموجودة مثلا في كل بستون او كل ديسك في له سبرينج، السبرينج ده مع الفترة الزمنية يعمل تراكم. فهي حركة البستون او حركة الديسك مع السبرينج هو اللي يعمل التراخي ويعمل بعد فترة زمنية خلاص يكون مفتاح ممكن اي مفتاح يفتح. What he's saying, I mean, this wafers by spring, okay? Okay, by the spring after, many years using the spring has become, it's not a bit kind. There's springs in each one of these little holes. There's a spring. Yes, Yeah. Yes. What he's saying, the springs, it's after a while from the Yeah, they stop working. so any key can move it. Well, any key can move it, but that doesn't mean that the key will open it. You still have to, whether the springs work or not, the wafers still have to come to shear lock. اوكي يقول لك ممكن يجي تراخي ولكن مش ممكن يعني فتحه لان الديسكات هذه تكون مرتبطه مع يسمونه اللي هو شير الحين ما بعرف كيف اسميه بالعربي. This is the bottom of this key. This is the bottom of the plug. This is the top. Theoretically, if all the springs are bad, or some of them are bad, then the wafers will drop down, and it still won't allow the lock to open, because they still have to be centered. Okay. حتى لو الحين الزنبرك أو سبرينج. Good question, though. تعبان بيكون يسمونه ما بيتحرك بالطريقة اللي أنت تبغاها، لأنه أيضا إما نازل تحت طريقة ثانية، إما يسمونه مو على مستوى معين، فبالتالي تحتاج أيضا تخليه على مستوى معين. Now, but the lock may be a lot easier to pick because you put a little tension on it, and there's nothing to move those wafers back and forth. Once you place them where you want them, they'll stay there. One thing with the wafer locks also is, this is the plug, but the plug has an opening for those wafer to drop. So when the keys start getting old and some material, that wafer start to making some grooves inside that what is preventing for the wafer to move. So with the time you can have a wafer all the way down, but with the movement I have made some exactly. So and then you have more than one key that opens that lock. هذا يفسر قضية استخدام المفتاح آخر فتحة. يقول لك بسبب تآكل المفتاح على مرور الوقت يصير عندك الديسكات اللي يعمل حاجز هني يصير بروح ايضا تنزل شوي بروحها تمشي شوي قبل لما خلاص ما يصير اي مفعول يمنع عنها. كم الفترة الزمنية اللي على السكيورتي؟ ما there's a limit time for the security for this kind of locks. It's used. It's tolerance. When you have a used lock, it depends if they have forced the lock. The car locks are not really that high tolerance. And the material also is not that strong. عموما قال لك هاي مفاتيح سيايير
ومعظم مفتاح السيارة يكون أعظمها لكن يقول معظمها ما تكون بهذا يعني السكيورتي العالي أو التأمين العالي وما يكون بهذه القوة. مع الوقت عندنا حوادث اظن كثيره، انت عارف الحوادث كثيره اللي صارت، اللي واحد قدام باب بيته يقولوا شلون تشلوها؟ اول سؤال اسرع، شلون موديل كم؟ اول سؤال اساله قال لي زين قلت له طبعا زين تعرف نوع السياره؟ انا بعدين تعرف نوع السياره؟ قال لي كرسيدك كم؟ قال لي 91. قلت عليه السلام جيب لي اياها حتى عشان فاتح شغلها. فهم Okay, briefly about the codes. A blind code like that one, E5240, if we look on that database, it tells us the cuts. This is usually, the bigger the number, the deepest the cut. So Toby, draw that to me. Okay. So, if this is a 1, this is a 1, this is our profile key, okay? So I'm gonna do a 3 here, okay? Then it goes down to a 5, go to 1, a 2, and then a 3. زين هني يقول عن موضوع الكود. And then Toby, draw horizontal lines to show how that correlates. اوكي. يقول هني اذا الكود هذا رقم معين لمفتاح معين. هذا الكود يعطيك مثلا ارقام القط اللي على القبل نفسه. ارقام القط مختلفه، رقم واحد يكون اعلى شيء، رقم كبير يكون أدنى شيء. فهذا مثلا 1 هني، 3 هذا مستوى، 5 هذا مستوى، 1 مرة ثانية يكون 2 هذا 3. هذا بالنسبة لقطع المفتاح. وهذا الكود المفتاح معين شكل معين، ممكن هذا الكود يتطرق لنفس المصنع بس مفتاح شكل آخر مو نفس الشكل. الكود هذا له معنى يعني 540. واحد هذا الثاني هذا Yeah, this is a blind code and this is the direct code. See, this code has meaning. هذا له معنى على المصنع، كل مصنع له كود معين. هذا الكود عنده هذا القط. المفتاح له معنى غير المصنع. المفتاح في تقسيمة المفتاح له معنى ولا بس مجرد المصنع؟ لا المصنع بس. أنا كل يوم شو سويت؟ هذا صار 99. كان عندي واحد من الشباب مر عليه مفتاح سهم موسيقي والله مكتبي حط مفتاح فيه مرات لا طالع الكود ماله وسجل فيه كل الرقم بيدي ها بعد يوم يالي قلت له السبير مالك. Okay, so this is what you get when صح صح ما طايح. Okay, so very briefly. 3, 2, then it goes 2, this is going to be 1, 5, 3. Okay, so that's, go ahead. Okay. هني هذا طبعا هذا الخطوط هذا اللي هو مستويات القط في المفتاح. هالمستويات بالرقم الكود هذا اعطاك في المصنع هذا رقم، وهذا تحصل معظم مفاتيح الورش عندهم كمبيوتر نظام كل من هذا الارقام هذا، تعطيه رقم مفتاح يقص لك على هذا الرقم تحطه في الداتا. فايش يقول لك هذا المفتاح هذا الخامه طبعا هو حطيتهم الخطوط بس وضحتهم كيف يحسب كمبيوتر المستويات ما بتحصل عند المفتاح. فالمستويات طبعا حطيت فيها يعني هذا 3 هذا 2 هذا 1 هذا 5 هذا 3 هذا 1. كيف يطلع المفتاح؟ تعطيه مفتاح تعطيه اياه. السؤال هو طبعا الكود يعني شكل المفتاح هذا. الكود يعني شكل المفتاح بس انا عرفت نوع المفتاح المصنع. الارقام هي شكل القطع كيف ولا لا الكود يعني الكود
يعطيك نوع المفتاح بشكل خارجي. شكل خارجي بس بتعرف نوع المفتاح. لا نوع المفتاح المصنع اللي كان راسم اوكي بس المصنع عنده مثل ورق. هي اللي شو اسمه الكود هذا فور كي تايب. The other number for key teeth. I think that's يعني he asking يعني the E had other meeting and the I'm asking about the key. That's code for type key. And the other those number for key teeth. The cutting teeth. This is the cutting. Yes, cutting. This is what means. That means E for the type of the key. Yeah, it's like that. It's that code. N. It's any code, you know. It's whatever It the doesn't mean manufacturer anything to defines. you. كل مصنع يحط له كود معين. أنا نوع المفاتيح. كود بدون النمبر ما يعني شيء. نظام الترقيب كل مصنع له نظام غير المصنع لمصنع على حسب نظام الترقيب في المصنع. Now, لازم نجيب الكود والنمبر. الكود عبارة عن حروف أرقام. الكود حروف أرقام. okay, because هذا كود واحد من كود واحد. security for a minute. Go ahead, Toby. Okay, first of all, there's no more secrets in the world about locks. يقول لك أهم شيء الموضوع إن هناك ما في سر في الأقفال. Okay? The manufacturers used to have a secret sequence of numbers with their numbers that relates to that code. Because there's no more secrets now that we have database that we can take those numbers and transfer to a real value that we understand. I can understand this number and you can see it right here. This doesn't mean anything to me. Because for the manufacturer that was a secret. Their secret. But now there's code lists on disk. On this, for everybody. Now, let me take this one step farther for you to think about in an investigation. He has a question. Oh, So can I reconstruct the Sure. cutting number by looking at the key? Yes. yeah, that's where I'm going. That's where I'm going. Okay, let's say that this is now a high security lock. This isn't one that there's a billion of. And I take this code number and I run it through my database and I come back with this number. And then I go to the manufacturer and I say, who'd you sell this number to? اوكي عرفت شو قصده الكلام؟ يقول انا ممكن بالقطع اجيب هذا الرقم من المفتاح وعندي داتا بيس بالقطع نظام القطع اجيب الكود واتصل بالمصنع واقول له هذا الكود بعته على من؟ وين طرشته؟ وش القفل كذا؟ حق هاي سكيورتي يعني مثلا على فرض مثلا بنك ولا فاسيلتي مهمه جدا في الحكومه مؤسسه مهمه جدا انا ممكن عن طريق المفتاح اللي عند الشخص اشوف القطع اعرف الارقام القطع واتصل واجيب الداتا بيز الكود ومن الكود اتصل بالمصنع واقول لهم هذا على من بعتوا المفتاح هذا اخر معلومات تطلع شو الظن ان المعلومات مو خطا؟ لو هتزود معلومات خطا المصنع ترى والله في مصانع كثير يعطون دارك. These programs right now are so sophisticated that also tells you who the manufacturer is, okay? How many depths they have. They tell you is the depth 1 through 6 probably. How many pins or wafer they have, 5 or 6 wafer, and it tells you the distance of the center of each cup. It tells you from here to here is X amount of distance, and usually it's the same all across. And then the spacing of the depths, how they increment the depths is 30,000, 15,000.
So everything is built. Usually the increments are the same. So these numbers, you can, with this number you can really cut a key for that lock. Marc Weber. Yeah. Okay, so you covered that. So this is, let me just show you, this is medical. This is a high security key. If you got that number, you can backtrack it right to the manufacturer. هذا مثلا بطاقة شركة مصنعة خاصة من ميديكو. هذا يقول لك في موجود هنا رقم هذا إذا أنت قدرت تحصل الرقم هذا ممكن تصنع مفتاح أو تصنع مفتاح تستخدم مفتاح ثاني. Okay? So that's a perfect example. Same thing with this. This is the little tag that comes with the keys. هذا يسمونه يجي مع المفتاح عبارة عن طابع عليه رقم رقم الكود. Okay? And this can be again backtracked with manufacturer. ممكن تصلون إلى المصنع. Okay? Okay. So let's go to the next Yeah, slide. this is another wafer lock. So this is another wafer lock. This is called a double-bitted wafer lock. So we have cuts on both sides. Different cuts. Different cuts. Yeah, Well, actually, you see that the Sort top of, not of this one, exactly, yeah. it matches. It's like, this is like the shadow for the bottom one. yeah, Okay. but these are different cuts. اوكي هذا نوع اخر من نظام الديسكات اللي هو بس القطع مختلف عن الشكل الاول، الشكل الاول يكون قطع مع بعض، هذا لا، هذا كانه يعني ظل للاخر، هذا فوق هذا تحت، هذا تحت هذا فوق، هكذا. So again, this is from a vending machine, Coca-Cola machine. So this is a pretty good little lock, and again you can see everything has to be aligned both top and bottom. Again, you can see the code, E333. You see a name here. بس المصنع والكود Yeah. موجود هني، بس هذا خاص حق عندهم في ثلاث مرطبات من كوكاكولا، هذا المفاتيح مالها. فسمونه حتى شوف شكل الديسكات مسوايه ماله مشابه على شكل المفتاح اللي بتحطه يصير سوا. Okay, now we're going to go to pin tumbler lock. Oh, here we go. Okay. Excuse me. The previous technique, you need both sides to open the key, or one side is enough to open? Okay, and on this specific one, okay, I'm going to show you what happened there. When you have a wafer lock, usually it's a big hole. This is what a wafer lock looks like. This is what you have here. There is a hole where the key goes. A slot. A slot. هذا الديسك مثقوب بداخل المفتاح يدخل في مجراه. Okay? Okay. The key usually can be higher or lower on a regular wafer lock. On this one, مستوى مرتفع ونازل على حسب نوع الديسك المحطوط في داخل المحور. the slot is exactly the side of the key. So everything has to, you see how when I move this, the slider, it travels. حاجة متساوي، يعني مقطوع بقطع انه يعني نفس المسافة مع ارتفاع ونزوله. ما يتغير. So it travels with the key. You see? Moves up and down. Now this goes up, but it's nothing to prevent me here. So it's it's a little complicated, this lock, but Now, and it's very. one other thing you need to understand about this kind of a lock, a wafer lock, you can look inside the lock and read the code. في هذا يسمونه القفل بالذات، بإمكانكم تشوفون من داخل القفل ميكانيزم وتقرون الكود أو تقرون شفرة. Okay, you understand? We're gonna go. I have some locks that we're gonna do for impressioning on wafer lock, and we're gonna talk a little bit more about physically seeing inside the lock and decoding that. We can look inside the lock and figure out what the depths are. Because of the design of this lock,
these set in a relative position, but it's the same profile of the key. So if you know what you're doing, you can look inside the lock and you can read it. And get to the code. And figure out the code. Or approximately. So these, like I said, these are used in display cases, alarm panels, elevators, desks, Sliding glass doors. sliding glass doors. There's a billion applications of these. Because they're very small. They're cheap, they're small, they're everywhere. Everywhere in the world. هذه النوع من القوانين موجودة في كل مكان، سواء كان على اللي هو خاص بالفترينات الزجاج، خاص بالمصاعد، خاص بالأمور الأبواب البسيطة. هذه بإمكان تقرأ الكود ما شفته من خلال شكل الديسكات من الداخل، وتعرف الكود بدك تجيب نسخة منه مباشرة، قراءة الكود ماله. And just as a matter of interest, this is a high security wafer lock. This is made by Chubb, called an AVA. زين هذا نوع من نظام الديسكات بس مسواه بطريقة يعني شركة تشاب بس يسمونها آفا اللي هو Oh, these are high security padlocks mainly. You see, there's two places where the key contacts the wafer, and it rotates. This wafer actually rotates up to the position where it's going to go. This is a high security padlock. هذا نظام تأمين قوي لنظام ديسكات. هذا نظام ديسكات. هذا كيف تصميم يسمونه هذا الريش اللي هني موجودة على المفتاح اللي تدخل داخل في مجريين على أساس يفتح الباب. You can see there's a stack of wafers. Yes. It's just an interesting lock. مجموعة الديسكات والريش اللي تدخل داخل الديسكات هذه. And again, we can see a code in the key. وتشوفون بعد هني الكود رقم الكود. It's a blind code. It doesn't tell you anything, but. Okay, go to the next slide, Toby. The code? Yes. Okay. It is the same way with the disk. Now you show us here the numbers for the deep level. It's for the pins, sometimes for the pins. But in the disk, the same way. They can code it this 1, this 2, 3, 4. And the disk will be different in the size. Usually it's an increment or letters A, B, C, D. But I'm going to show you. I mean the height for the disk. Well, all the disks are the same. Well, the disk doesn't. There's no height in a disk. It rotates. Yeah, rotated, but the size. It's where the gates are in the disk. And so it's how many degrees it rotates. Yes, it's inside. Using the degree. Well, it correlates to the degree. There may be 10 or 12 different rotational positions. So they'll go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it depends how far you have to rotate it. You have to rotate it. It's how they code it. It's all very logical. It's not random. So, like, let's say you have 12 positions on the disk, just like on your watch. So, let's say 12 would be straight up with no rotation. A 1 would be 1/12. 2 would be 2/12. 3 would be 3/12, etc. For each one. Yeah. Because the manufacturers, these locks get really complicated for coding systems. So there has to be a very standardized way to do this, so everybody in the world that uses these can read them, for locksmiths to make the systems. Because remember, you have to be able to service these locks. You have to be able to duplicate keys, lost keys, and change systems, and come up with new code numbers. And you don't want to repeat numbers. You don't want to code the same. I don't want to sell you the same lock to you and the rest of the. So you want to. I did this combination. I moved to the other one. I'm completely trying to do a circle. I maybe have some other codes for a specific client. That happens. If I'm a locksmith,
I lost the key and with the code. I mean, the code is the key. So how do you know the code of my key? How do I know it? I mean, I can unlock immediately. Well, it depends. If we installed the lock, we might have your code list. Because the locksmiths maintain code lists of what they installed. Not there, but you know. No, probably not. Then you either take the lock apart or you press it. Yeah. Yeah. Or you rip it out of the door. Okay, pin tumbler locks. This is the majority of locks in the world. Go to the next one. Huh? Okay. So pin tumbler locks. This is 95% of the locks in the world. This is most of the locks everywhere. So we have 5 terms. So we have the top pins, the bottom pins. If it's a master key system, we have what's called master pins. All of the pins together are called a pin stack. توب بن اللي هو البساطم العلوية، البساطم السفلية، البساطم الرئيسية، سوري، وبين ستار، بس مين بين ستار. Go to the... Okay, this is a pin tumbler lock. Okay. If you take this, 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 this is called a pin stack. This is one group of springs and pins for one chamber. Okay. Okay? هذا يسمونه هذا اللي هو تمبلر لوك اللي يسمونه الحين يسموه اللغة العربية يسمونه اللي هو القفل أو قانون نظام السندرات اللي هو في قسم اللي عندك من الزنبرك للبستم العلوي والماستر بن والباتن بنز. Okay, so let me go back to where we started here. Okay, so this was, the pin tumbler lock was invented 4,000 years ago. This was the original Egyptian pin tumbler lock. So you had this big long key that moved these single pins, and you'd lift up this key and then move, this is a bolt, and you'd actually physically move the bolt. This was shear line, same thing. Okay. هو عبارة عن يسمونه اسطوانات يعمل هذا الرافع على شل الاسطوانات الأعلى على أساس يكون على مستوى واحد وهذا اللسان يتحرك بالكامل. Basically, this is the key, but you see this pin blocks right here. The bolt for moving. So this, move it here, the key here, and then you can slide this. There's So- nothing preventing of those two. The normal security of this lock is all these pins would drop down by gravity How come? and would stop this bolt from being withdrawn or moved. Excuse me, 5 minutes, I'll bring the box. Okay. Okay. يا جماعة حد ترجع عني بس 5 دقائق لأن في شحنة جاية هذه المفاصل بس أجيبها من الداخل. Okay. Okay. So, this lock, this is an actual model from the London Museum of a pin tumbler lock. Okay? And this is some more, this was very, very rudimentary lock. They forgot about this lock for 4,000 years. Disappeared. In 1860, Linus Yale. How many heard of Linus Yale? Okay? He's the guy that figured out not to use 1 pin, but 2 pins per chamber. Okay? So, if you use, to draw 2 pins. If you use 2 pins, you can make a very small lock and very secure. So this is the modern pin tumbler lock.
This is the plug that turns. This is what's called the shell of the lock. These are the bottom pins, master pins, top pins, springs. Okay, so how does all this work? Are you all following me, or should I wait for Nasser to come back? We're okay? Okay. All right. So this is the modern pin tumbler lock. This is a Schlage lock. This is like we passed around the cutaway. All right? So the key raises the bottom pins to shear line. All right? This is the plug. This is the shell. So when all these pins are raised to the right height, that lock can turn. Everybody with me? Okay. So, modern pin tumbler lock. Keyway slot, plug, shell. Very simple. This keyway, you have to have the right blank to go in the keyway. If you don't have the right blank, you can never open that lock with that key. That's how all the manufacturers keep all the other manufacturers out. Okay? And it's another layer of security. Yeah, it's the first layer. These are actually called wards. These are side millings that differentiate the keys. In Germany, there's 1 million key profiles. So there's actually a special machine that we're going to show you that we can take a picture of a key or a picture of a lock, and we can make a blank for that lock. It's a piece of government software. Okay, oops. So here's the inside of the pin tumbler lock. This is a cutaway. Each one, remember we used the term pin stack. This is a pin stack. Spring, top pin, bottom pin. Okay? So, and what turns is the plug. So this is shear line, and again, you can see this plug will not turn because some of the pins are below. All about below because they're below. Okay, so until each one of these is raised to shear line, that lock is locked. So what does the key do? Next slide. The key raises all the pins to the correct height to shear line. What does a lock pick do? The lock pick simulates what the key does and raises all the pins to shear line if you know how to do it. So this is an unlocked lock because all the pins are raised by the key to the proper depths. Okay? Everybody with me? Okay. So, and this is the incorrect key, as you can see. Okay? Again, here's a graphic that we did. This is shear line. Here's your springs. Here's your top pin, your bottom pin. So the secret is if this pin is raised a couple thousandths inches too high or too low, that lock, and only one of them, it won't open. Sir, Yeah. what about the master key? We're getting there. We're Just getting there. Don't jump ahead. Okay, take a look also at the key. See, now we can give numbers to those depths. So each Okay. one of these depths is a different number. If this is a 1 and this is a 5, so you can more or less correlate, well, 1, 2 will be like here, so this could be like 3, 1, 3, 2, 5. Can everybody see that? But you know, you can make sense of, We're used to looking at these so we can tell you what the code is. so more or less. But you have an idea, hey, Yeah. this key Within looks the- like that, and you can play with those. Which ones you're not sure? And take a look. This one is exactly the same as this one. This one is like this one, and the other one is deeper. Just 5
It depends on the manufacturer. Then you check the manufacturer and say, okay, how many depths do I have? Do I have 5, 6, 7, 9? Now, So you have to space those in 9 depths, on 3 depths, on 6 depths. How many pins I have? But you can physically put numbers on those cuts. I mean, you can see it right there. Why scale? Excuse me. Just There is any benefit of the vertical line that's in the down, that's come from the first to the last, under the pins, under the bottom pins. Here, yeah. vertical Yeah. line. This one, Yeah, no, on the key, in the key. the line, this one. this line, Yeah, The yeah. cut. that's the profile of the key. that's the What is ward the benefit of the of key. Huh? If this area is blank, if the key Oh, can't but if work, it's blank, it won't go in the lock. No. it doesn't work because there is some deeps for this line. I mean, لا، this المفتاح ما بيدخل لأن لازم تصميم فيه مفتاح حلقات المفتاح لازم يكون في حالة يدخل داخل. Okay. يدخل داخل. You're talking about this right here. yeah, this one. Okay, this is called a ward, this is matching the warding in the keyway. So there's a piece of metal that extends across the center line of the keyway This one. that has to correspond with that. That's how keys are different for different locks. Does everybody understand Okay, that? so what he's asking is, because he goes with markings on the keys. Okay. If we can get markings for tool marks, okay. If it's an original key, It can be, it just, Yeah. precisely. Some aftermarket blanks may be off, so introducing the key may be, It may not register properly. can be Exactly. scratch mark. Yeah, it's not usually. Right now, the tolerances are so good in the key manufacturing that it's very, very odd that you can find a key that if, now, what you can have is a similar profile and you try to force it to make a profile for that key. That you can get. Or try to file one key to get that, maybe that line that you don't have in that key to make it fit on that lock. Yeah. Actually, the manufacturer plays with that. They create different profiles and they add or remove wards on each profile so they can have 5, 10, 20 different keys, but one key that fits all of them. So it's a master profile blank with different keys, yeah, they're called sectional keyways. sectional keyways. So that's another way of differentiating keys within a system. You may have 20 sections and one master section that'll open all of them. Is everybody with us so far? Or did we lose you? هذا الحين مستوعب الكلام ولا يعيد ولا شيء؟ ها؟ اوكي ماشي؟ We're okay? اوكي. Okay, all right. So this is another picture of front end. This is a locked plug. As you can see, the top pin is down into the plug, being forced down by the spring, so this cannot open. That lock is at those pins are at shear line, so that plug will turn. Okay? هذا بس فكرة بسيطة عن قضية البساتم لما تكون على خط واحد مع المحور على أساس يعرف يدور. اوكي Okay? اوكي طيب. All right. Next, security tumblers and pick resistance. Okay. This is what's called a paracentric keyway. What does that mean? It means these are the wards, remember? These correspond to the grooves on the side of the key. هذا يسمونه
السكيورتي حق نظام اسطوانات من ضمنها اللي هو تصميم مدخل المفتاح. So the reason for this keyway is to make it very difficult to move a lock pick up and down. الغرض من عمل تصاميم معقدة في مجرى دخول المفتاح على صعوبة انه يحرك الطفاشة داخل او يعمل بيكينج او فتح الطفاشة صار يحرك الطفاشة داخل المجرى. And then we have special tumblers. These are normal pins. These are security pins. This is called a mushroom pin. زين هذا النوع اللي هو من نظام التأمينات حق نظام الاسطوانة اللي هو هذا النظام العادي ممكن ايش ذاته هذاك لا هذا مسوي بنظام تصميم ماله مثل يسمونه مثل مشروب من تحت يعني تحت عبارة عن قاعدة إذا تحركت خلاص ينحجز ما يقدر يلف المحور الاسطوانة. So when you try to pick this lock, this little pin gets caught and the plug can't turn. يعني تحاول تعمل بالطفاجة تحرك البن وأول ما يدور عليك خلاص ينزل هذا ويقلب بطريقة إنك ما تقدر إيش تدور المحور. And then that's a close-up again. That's what happens. Okay. Okay, and this is a plug with 1, 2. These are mushroom pins, spool pins, and serrated pins. هذا نوع آخر من التأمينات حطالك 3 عاديات اسطوانات 2 نظام مشروم بنز what is called? Yeah. What Okay. is called? Serrated. Serrated. There's little cuts all the way across so they catch when you put torque. Okay, the idea is if you try to move this pin, everything is smooth, so there's no like transition. No catch. No catch. On this one, that the crown of that mushroom catches on the shell, Okay. and it prevents, it difficults the picking. But this one. And this one, the same thing. You start moving and It'll start catch. catches every single And serration. it'll give you a false indication when you're picking. اوكي يعطيك هذا عباره في يعطيك يشتغل بيكينج يستخدم احساس ايده هذا يعطيك احساس كاذب هو مو عارف وين المكان اللي يتحرك فيه. Okay. اوكي. Same thing. Okay, and these are at Shirley. All right. Okay. So, and this is what a medico pin looks like. That lock that we were bumping open earlier. These are really special pins, and they have little channels in them so they rotate. And this is a very high security pin. Well, this makes this lock really, really tough to pick. هذا النوع من اللي هو بن او البساتم خاص بشركه ميديكو. المصممان مو بعدة طرق، ثلاث تصميم وفي تصميم ثاني اساس هذا يكون صعوبه في قضيه استخدام الطفاشه فيه. Now, if you read, is that what came in our book? Is there books? What is it? Or is that from Slade? I don't know. Toby, where's that from? Yeah, Huh? You send it. Okay, that's, once you open it, that's the, because the lock is open, it's not supposed to be. Okay? فنعطيك كل اداره توجه كتاب من كامل ها؟ اوكي. There's 22 of these, so they're available. You guys can take them, but we only ship 22 of them over. They're also on disc with videos. So these are for you guys. So you should at least take one per lab. If you can read these, this will tell you about both conventional and high security locks and the differences and how we methodically went through and broke this lock. That's the story that Medico never wanted us to tell. Okay. Excellent. So everything arrived. All right. So, hybrid locks. Okay, so we talked about those. Okay, so we have different kinds of hybrid locks.
Have you seen this type of lock here? Yes. Okay, on vending machines. Bicycle locks, vending machine. Okay. For the forensic machine. For the what? Okay. For the forensic machine. Yeah, for the forensic machines, right. Okay. This was the high security lock of some time ago. Okay, so this is actually a pin tumbler lock, but you push this key in rather than raising the pins. Okay? It's the same principle in another arrangement. Now, you need to understand, some of these locks are really good and most of them aren't. هذا النظام اللي هو اسطوانات راسية في بعضهم هذا المفاتيح في بعضهم ممتازة وفي بعضهم لا غير ممتازة. Several years ago, we figured out how to open these locks with a ballpoint pen. بعض سنوات شفنا كيف فتح هذه الأقفال وسط القلم هذا اللي في نظام الكرة. Okay. In 2004, I announced that we could open all the computer locks with a ballpoint pen, a 19-cent pen. سنة 2004 صرح بأنه يقدر يفتح جميع طبعا اللي هو استخدام الكمبيوترات نقدر نفتحها بالكامل باستخدام القلم بول بن. Then we went to motorcycle locks, we went to bike locks, we opened a lot of these. So you need to understand that if you have a lot of these, the kids can open these with a big pen. يعني سووا حسابكم إذا عندكم أنتم هالنوع من الأطفال حتى أطفالكم اللي عنده يقدر يفتحها بس القلم. Okay, this is a laser track lock. This is made by the company in Austria that we do work for. This is very popular in Europe. هذا نوع من المفتاح عن طريق الليزر. Okay, and there's little sliders that move up and down as this key enters the lock. وفي مستويات المفتاح تتحرك ودخول المفتاح المجريات على بعضها بعض. This is one of what we call a hybrid lock. Hybrid A mixture of two different kinds. hybrid اللي هو نظامين في نظام واحد. هذا النوع المفتاح. Okay, this is another kind. This is called a dome diamond. This is an older model. Again, a very secure lock. هذا مفتاح قديم لكن وايد تبينه قوي. Now, that key can be difficult to duplicate. هذا صعب نسخه. But with silicone, not a problem. لكن بالسيليكون ما في مشكلة. And let's see, this is, okay, this is, if you look in the book, okay, we got this is a dimple lock, very high security dimple lock. This is a pin within a pin. هذا نظام اسطوانات بس منه Two وايد قوي. pins. هذا يعتمد على يسمونه بستمين على كل مجرى. Okay? Okay. This is a magnetic sidebar. This is what we showed you from Austria with the 4 magnets. هذا عبارة عن مفتاح المغناطيسي اللي وراكم إياه من النمسا. And each one of these little magnets drives a little rotor. Okay? Somebody's phone is ringing. Okay, so, is it yours? not mine. No, That's mine. that's his, of course. Hello. Okay, so each of the magnets makes these rotors turn around, and you see the little gates? All of those have to align in order for that lock to open. It's a very, very secure lock. Again, here's the laser, here's a tight shot of the laser track. And here's, can't see with the light, okay. Yeah, but it's supposed to have a bar to draw. There's a little bar that inserts when all these are aligned. It's called a sidebar. And that's a 3KS, it's locked. The little sidebar keeps it from rotating. Okay, that's awesome. This is also a very secure lock. This is a regular pin tumbler lock. Whoops.
with side millings. So there's a second set of pins. We've got this lock to show you. This is very, very popular. This is a very good lock. Unfortunately, these can be bumped open. We'll show you how to do that. Okay? So bypass, so is everybody with us so far on the different kinds of locks? Yeah? Okay. انتم معاهم الان في محاضرات في الموضوع هذا يعني مشغول معاه نوعية اخبار وكذا الان لان عقب ندخل مواضيع ثانيه شوي اعمق. تفضل. Okay. The bypass of locks, the contest really started in London in 1851. تجاوز الفني للاطفال بدا في لندن سنه 1851. There was a lock shop in London called the Brahma Lock Shop. They're still in business. في لندن كان في محل اسمه براما هذا عنوانه موجود في لندن وما زال يعمل. Okay, so there was a contest in the Great Exposition. It was like a world fair of technology. And there was a 500-pound reward if anybody could open this lock that hadn't been opened in like 50 years. كان في تحدي تقني على اساس في فتح خزنه اللوك سيلفر لوك. So an American called Alfred Hobbs came to London. For the lock or safe? Lock. Lock in America or London? London. The lock is made in London. Still is. Yes. في تحدي في قفل صنعوه من 50 سنة تحدوا من يفتح هذا القفل. Okay? Okay. So he came to London. This is actually what the key looks like. This is what the lock looked like. It sort of looks like a tubular lock with two sidebars. Okay? هذا شكل القفل يقولون. So this is actually 200 years later. This is a Chicago lock that's based on the same design. I was with the great-grandson of the inventor. يقول هذا قفل كان صنع في شيكاغو وانا كنت مع حفيد اللي مصنع من هذا القفل. So I figured out how they opened this lock by impressioning. وعرفت كيف تفتحوا هذا القفل. So the contest, the locksmith from New York for 21 days, every day came to look at the lock for a couple hours a day. At the end of 21 days, he called all the judges, he produced a key, opened the lock. الرجل اللي على اساس نيويورك تفتح القفل في لندن تم على مدى 21 يوم يجلس ساعتين بس يراقب القفل. So بعد 21 يوم استدعى يسمونه القضاء وسووا مفتاح فتح يسمونه الباب. And he collected the money. خذ الفلوس. Okay. So, and that's what really started the war to make better locks. Okay, there's a lot, so bypass of locks. There's a lot of ways to open a lock. Some are sophisticated, some are simple. And a lot of times the manufacturers don't know how to open their own locks. يقول لك في مجموعة أقفال منها بسيطة ومنها معقدة وفي كثير من المصانع ما يقدرون يفتحون أقفالهم نفسهم بعد. Don't ever believe a manufacturer when they tell you their lock can't be picked open or otherwise open. لا تصدق كلام أي مصنع يقول لك القفل ما يفتح أو ما يمكن يفتح بطريقة تجاوز الفني. We have a lot of clients that tell us it's impossible to open our locks till we show them how to open them. عندنا زبائن كثيرين قالوا مستحيل تنفتح أقفالنا ونحن نعلم إياها. So there again, there's mechanical bypass, there's decoding, there's picking, and there's forced attacks. هناك Here. Okay. There is This force attack. This is picking or manipulation. الطفاشة أو تلاعب الدساتين. This is بفك الشفرة وفي mechanical bypass أو تجاوز الفني بطريقة ميكانيكية. So what do we mean, before we go any further, what do we mean by mechanical bypass?
ماذا نعني بكلمة تجاوز التقنية الفنية؟ Remember my first rule, the key never unlocks the lock. اذكروا القاعدة اللي لكم إياها المفتاح لا يفتح the key not. The key never unlocks the lock directly. المفتاح لا يفتح القفل مباشرة. Now we're going to give you an example later to really demonstrate this, because there's a lot of ways to very simply open locks. نوريكم عرض في الأمام عن طرق بسيطة لفتح الأقفال. Okay, so we're going to show you that. The primary ways to open a lock: picking, decoding, impressioning, brute force, just like we said. Okay. Okay. Mechanical bypass. هذا نظام الفتح بطريقة تجاوز عن النظام الميكانيكية. Okay. So we have wrapping, we have bump keys, we have comb picking, vibration, magnetics. There's a lot of different ways. هذه الطرق بترجم لكم إياها. الرابينج اللي هو رابينج له الاهتزاز، بابينج الكيلو طرق والطرق وارتطام، كوم باكينج اللي هو تجاوز بعدة طرق، فابريشن اللي هو الاهتزاز، RF انرجي اللي هو طاقة Magnetic fields, RF radio. اوكي موجات يسمونها موجات اذاعيه راديو الموجات الراديويه وماجنتيك وفي manufacturing. Yeah, if we can exploit standard the tolerances. Okay. Here's some more ways. Shimming, little tiny pieces of wire. Okay, we have wires that are a few thousandths inch thick that we can insert into locks to move things or decode them. هذا شيمينج عبارة عن واير يكون داخل يقرأ شفرات الداخل أو يفك الشفرات. Okay. Okay. So when I say the key never unlocks the lock, that means that I might be able to stick. I don't need the key. I might be able to stick a wire into the lock and open it. أنا ما أحتاج أفتح الباب، ممكن أدخل واير أفتح الباب. Excuse me. What about chemicals? About Chemicals. We can use also chemicals for open the. Well, you can use acid to destroy the lock. For padlocks, they Now, one of the tricks is you can use Freon or a freezing agent and fracture components. But our favorites are mechanical bypass, because we found a lot of locks, as we'll show you some video, that we can open really rapidly in really stupid ways that the manufacturers never contemplated when they made the locks. Okay, so lock picking, what is it? Lock picking actually simulates the action of the correct key. Okay? In a perfect world, everything is in perfect alignment in a lock. Can you translate or not? Everybody understand? No. In a pin tumbler lock, if everything's perfect, all the holes are in a straight line. في نظام الاسطوانة قالوا قبل نظام الاسطوانة إذا كان يعني على مسافة خط واحد it's okay يعني ممتاز بيكون فتحه. Okay, we'll show you a slide. The problem is that's not the perfect world, and there's misalignment. So what we do in picking is we exploit that misalignment. Okay? طبعا هذا ليس طبعا ما شيء اسمه مثالي في العالم، ونحن لما
نسوي بيكينج ما في مستويات سليمة 100%. The manufacturers implement a lot of countermeasures to try to stop picking. المصانع حاول هذا الطرق تلعب نظام فتح الطفاشة أو بيكينج. They can use more pins, they can use special pins, they can use special keyways. There's a lot of different techniques that the manufacturers will use to stop you from picking. المصانع تستعمل عدة طرق في جعل البيكينج أو فتح الطفاشة صعب جدا، سواء بغير تغيير مجرى المفتاح، صعوبة مجرى المفتاح، تغيير شكل أشكال البساتم، وضع أمور معقدة زيادة، يحاول إيقاف قضية فتح التجاوز الفني. Okay, and then we can decode the lock. If we can decode the lock, we can make a key for it. And there are all kinds of special decoding tools, optics, viewers, probes to read what's inside the lock. Toby, grab your decoder from me. Well, you can decode the length of the pins. البساطة عن طريق إدخال الطوق اللي هو تفريغ داخل تنسيق وتقدر تحدد الشفرات هذه وتحدد. That's an example of a decoder. This is a decoder that Toby made himself for medical locks. Okay. هذا الجهاز اللي بحمرك هذا اختراع توبي تصميمه بالكامل. كيف يقرأ شفرة القفل لشركة ميدو للطلب الداخلي يقراها. يفتح الكودينج. هذا تصميمه هو. We also have viewing devices for looking into the lock, including borescopes that are 0.6 of a millimeter diameter. ممكن نشوف داخل عن طريق البورسكوب اللي هو. Yeah. 0.6. 10.6 يدخل داخل القفل ويقرا ينظر داخل القفل اساس يشوف شفرات بساتهم يقرا اطوالها. About decoders and most of the times are lock specific, or there is certain combinations or either tips or that you need for a specific lock. Not, at least this decoder is only for medical. They have the pin tumbler decoder is one that made by John Fall. Is basically one that is universal for different pin tumblers. So some locks need the special tools and equipment. But the idea for that is use wires to measure the different components of the lock. Have you the sample for the middle company to show us how can you use it? Thursday, our guys from Germany are coming in with some very high-tech decoders. Okay, so, but decoding isn't the only way. For mechanical bypass of mechanisms, you really need to understand, and we'll go through some of these. You're all aware of lloyding a lock, sticking credit cards or a piece of plastic to move the bolt. You can pry the lock open. You can insert tools or wires through the keyway. بطاقة الائتمان بلاستيكية ستتخول لصال الكالون للداخل أو تدخل في مجرى المفتاح أساس تشوف إمكانية فتحها بطريقة فنية. Okay, so we're going to go through some bypass techniques. There's straight picking, and then we can use little shim wires
There's some very sophisticated ways to open locks. We can use aluminum foil to make impressions of keys. ممكن في دكتور اللي هو هاي الالمنيوم فويل اللي ما الطبخ هذا تعرفونه يسمونه تصدير. We can use. الفيلم تاخذ داخل هذا تاخذ انطباع برشن داخل المجرى نفسه. We can use electronic decoders. We can use plastics to read what the pins or the levers are doing. We like boroscopes. There's many different ways that are detailed in the chapters in my book with a lot of pictures on bypass techniques. All right. So there's pick guns. We brought a couple pick guns with us to show how to open the locks. Okay, picking pin tumbler locks. Have you ever seen pick guns or electric guns? Yeah. Okay. Okay. We have them here, but هذول هم اللي يدخلون داخل هذا على اساس بالفرق اللي يسمونه القفل نفسه، بس هذه كثير كثيره داخل البساتين. هذا لا. هذا ثاني بعد. Okay, so هذا بطيء أفضل. It is used to prompt the pins or not? This one use it for the prompting of the pins. This one, why use it? okay. Let's go. The idea is. That's why we went from the beginning showing you how a pin tumbler lock works, because this is going to be our shear line, okay, and we're going to have different pins at different lengths. We just want to put that tool inside so the pins rest on that hook, and then we're going to vibrate it, and we're going to create a separation in which allows to turn the zone. Separate the pins. يبغى يوصل للشير لاين الخط الفاصل put بين الساتر وما بين خط واحد ها اسهل بدون فانت تزم سريع فهذا يصير يفترق مع بعض سيبريتد ها لما سبت كل سيبريتد فانت عندك اوريدي طول صالي سبت تلفه. It's everything. It's movement, it's separation, that vibration creates a change. okay, but the heart of picking is this diagram right here. Okay. Because the locks aren't perfect. الصعوبة في تجاوز الفنية والبيكينج هذا الخط أو اللاين تشوفه الحين مو مستقيم. So this is an exaggeration of what the inside of a lock looks like. So what I did was I moved all of these holes off a center line. Everybody thinks they're in a straight line, but if you really look at them under a microscope, they're not. So, go ahead. Okay. هذا في المحور بالنسبة للاسطوانات أو المستخدم مش على خط مستقيم واحد. كل المشوات بس بتشوف مثل الميكروسكوب ما تشوف على خط مستقيم واحد متفرقات. So what happens is when you put tension on this plug, you try to turn it. And you put a pick inside to raise each one of the pins, it's going to catch, depending on how far out of alignment this is. So number one is going to catch first, depending on which way you turn it, okay? You see where we're at? So it's called the order of picking. So picking is based on misalignment of the lock. طفاشه اسمه طفاشه او البيكينج يعتمد على انت عليه ثقه تبدا فيه يعني اذا على نوع خط مستقيم واحد البنسكول التعامل الاول تحرره هو الثاني تحرره هو الاول. So here's another diagram. In a perfect world, all of these would be perfectly aligned to the center line, but they're not. يعني في الوضع المثالي لازم يكون على خط مستقيم واحد مو على خط مستقيم واحد. Okay? So what you're doing when you put tension on the plug
you're trapping each of these in a specific order. انت لما تحط التوت اللي بتلف هاي هذا المحور اللي بتلفه فانت تعطي اتنشن او تعطي شده في الاسطوانه اللي داخل المعترضه. And it's called the order of picking. So what you do when you pick it is you figure out the alignment order, farthest out of alignment to closest alignment. And you trap the pins in that order. Follow? Okay. So you see how far these holes are off. Okay. So number 1 is the farthest out of alignment from the center. Okay. Okay. So when you put torque on that plug, Okay. you're going to theoretically trap the first pin, number 1, first. Then you're going to set it at shear line. Okay. And then you're going to go to number 2 because that's the next one out of alignment. But how do you know this? Well, because you can feel it. Because when you put torque on the plug, some of them won't catch, but some of them will. طبعا هذا بيكون بالممارسه عاده لان انت بتعرف انت ايش اي البستم اللي حتستخدم الاول او الثاني او الثالث الرابع. هنا حتستخدم طبعا انت اول بستم اللي بتلف المحور بيكون بيشد عليك على البستم رقم 1 لان اكثر واحد طالع عن المحور. وبعدين بيك ايش؟ انت قبل تبدا بالثاني يعني ما تبدا بالثالث وواحد بطريقه علاج بالاول. اي واحد ابعد عن خط الالاينمنت تبدا فيه، تبدا بالواحد، بعدين باثنين، بعدين ثلاثه، بعدين اربعه، بعدين خمسه. لما يفتح لك القفل كامل بالطفاشه. لازم تعرف انت اي واحد لما تلف على المحور، اي واحد فيهم اللي واصل على المحور. انتوا اخذتوا بالكم ولا بعدكم؟ ما استوعبتوا؟ الممارسه يا ابو العزيز. ما استوعبتوا. شوف المحور اللي فيه اسطوانه وقوفه مع خط استقامه واحده. طالما كان في المثالي في الحياه العمليه المفروض يكون على خط واحد كلام بس مو على الاينمنت. انت لما تلف المحور شوي بسيط بالاله المعينه هاي اللي تلف الكالون ما يلف تكون واقف بس ايش بالاحساس بتعرف اي واحد اللي ماسك سمونه في الاسطوانه اللي شاد على اكثر. تسوي الاول العقب تعرف الثاني يمكن يكون على فرض الثالث هذاك اخر واحد. ويعني وانت باحساسك بتعرف اي وحده اللي شاده اللي ممكن تفتح لك شوي شوي. عقب تسحب بالكامل القفل. So this shows us we're going to pick this lock. So we're putting tension on the plug down at the bottom. Okay? You can see it catching, okay? Okay. When we move this pin with this pick up the shear line, it's going to get trapped in that little gap. There's a gap between the plug and the shell. Okay. That's the whole theory of picking. You're going to trap that pin right there. Yeah. So you can move to the next one. So then you move to the, now this is theoretically the farthest out of alignment pin. Okay. That one will trap and then you move to the next one. When they're all trapped right there, that plug will turn because there's nothing to stop it from moving. Okay, yes. Okay? Okay. هذا طبعا نفس الكلام مثل وياه. يعني هذا بالنسبه الان للقفل اللي كيف سواه يعني هذا على فرض اللي هو القفل الثاني بس الثاني. يعني انت عرفت ان هذا اللي كان اول واحد خلاص مشيت شوي بسيط خلاص صار لك ايش؟ دخل في الخط المستقيم فلف شوي او تبدا بالثاني. Okay. So this is what we use to manipulate the pins. هذه الادوات اللي تستخدم في التلاعب بالبساتين. Okay, and we brought you guys some lock picks to take with you. وجبنا لكم هذا حق الطفاشات تاخذونها معاكم يعني لكم هديه عاد. A gift from America. هديه من امريكا يلا يتصلون. Okay, so and we've got some locks. They should be in today. Okay, the lock from Slay. Didn't come?
No, You're the mail guy. That's a box of books. No, the other books supposed to come today, but didn't come. They'll come Okay, tomorrow. we've got some locks that we had, actually, they're actually from Schlage and Icon. We made up some locks with 2 pins. So we could show you guys what picking is like.